We are thrilled to bring our vibrant worship direct to you. Join us online for heartfelt worship, inspiring sermons, and enriching fellowship. Connect our community as we celebrate faith, love, unity, and grow together in spirit. Stay connected by following us on our social media accounts. Get the Point on YouTube, Get the Point on Facebook, and follow us on TikTok at Get the Point and Instagram Get the Point Media. Mungu akamtengenezea mwanamke, and then akafurahia na maraika, marriage ya kwanza in Eden. So in the beginning, so in Eden marriage began. In the following day, that was on Friday, the sixth day, marriage imefanywa. Then the following day, nani ataniambia ilikuwa siku gani? From Friday, the seventh day was the Sabbath. Then what happened on the Sabbath? So these two, au wawili, wakaanza kanisa. So the church comes after marriage. So marriage comes first before the church. Hakuna church if there is no two au ambao wanafanya iwe kanisa. So at the end of creation week, God not only established the Sabbath. Nataka mnisikize vizuri. At the end of creation week, God not only established the Sabbath, but also the church. So the church, remember, is the Sabbath. Inafanywa on the Sabbath. They are resting on the Sabbath. Marriage first, and then the Sabbath. And that's why the devil is attacking them, because hizi vitu zilianzishwa hapo Edeni, mwanzo wa uumbaji. So the devil is attacking them. And in these last days, we will see Satan not only attacking those who remain faithful to the Sabbath, but he will also strike at man's most intimate relationship, the family. In fact, this battle is already on. Now remember, Satan tried to attack also the relationship that was between God and his beloved servant. Who is this beloved servant? So as the devil tries to attack the relationship of a man or a husband and wife, he also tried to attack the relationship that was between Jesus and a God, his Father. So Jesus is like a servant to God, because that's how God calls him. Behold, my servant. So servant only comes where work is to be done. Mtu hawezi sema my servant kama hakuna kazi. So a servant is to work. And that's why Jesus came to work for his Father. Now Jesus Christ in the wilderness through doubts. So he wanted to bring doubts in Christ about the relationship that is between him and his Father. Now for Satan successfully to dim the church of God, kama anataka kurudisha kanisa chini kabisa, that the devil, he will first attack families. Now any victory by the devil in the war against the family is ultimately reflected in the church. Any victory that the devil will gain in the family, itaonekana kanisani. And that is the fact. So the very survival of both society, ebinyoro society, penye tunaishi, kama tunataka tuishi vizuri pale in the surrounding, in our society, and in the church, the very survival of both society and the church leans upon the family unit. If a husband and wife love each other, true love, not fake, not flattering, not pretense, if they have really love, that is between the really love that we see between Jesus Christ and God,
then the church will be strong. Because even the children ambao watakuwa nao, they will follow the example of these two parents. And then watachua kuiba ni mbaya, kutotii ni vibaya, kufanya hivi ni vibaya, and the children will follow that line ya wazazi. And then the church will be very beautiful. Hatutakuwa na watoto ambao wanaiba, wanaletea our, how do we call this, chief abagambi, shida nyingi, kukimbishana na wao. Watoto watakuwa watiifu, and the society will be very friendly. It will be very nice. And the church also. And in this unity seen not only in God's word but also in creation, we find a basic truth. Men are fathers and the women are mothers. This is how God created. Women are mothers, men are fathers. So let each and every person know his position. Achue saidi yake to play it safe walaini yake. So know the responsibility of a father, the responsibility of a mother, and then fulfill it for God's glory. Make your family happy as a mother, and God will bless you. Make your family happy as a father, and God will bless you. Let every woman raise up in the morning and praise you and say, indeed, God blessed me with a man, a husband indeed, who understands me, who cares about me, who really feels about me. Because women are created, as the Bible says, they are weak vessels. We also need to understand them. We also need to feel them. We also need to take care of them, as the Bible says. Because the Bible says that these women are weak vessels. As we read in Psalms, the Bible says that we also, men, God says, I don't deal with you as one with me or like me, but I know you are just but mafumbi. And God deals with us akijua sisi ni mafumbi. Kwa hivyo, a man is also advised to deal with these women as a weak vessel. Kama vile Yesu anadili na sisi akijua this is a weak person, also a man should deal with the wife the same. So here, as we are told that women are to be mothers, men are to be fathers, that's what we call order. That's what we call order. And then here we are told they are not only distinct sexually, these people too. They are not distinct sexually, but almost every other aspect of their nature is different as well. Okay, we are created equal before God. A man and a woman. We are all equal before God. But there are some areas that we find difference. We are told that a woman is created different and a man is created different. But before God, we are equal as humans. Sisi wote ni wanadamu kwa Mungu. We are equal. Lakini Mungu ametutofautisha kwa maumbile. And even reasoning. So I think these differences should be apparent, maintained, and even emphasized in everything. From the way we walk. So from the way we walk, we must see the difference. We must see a difference that this is a man and this is a woman. Even the way we word, the way we talk, we must create difference. Huyu ni mwanamke, huyu ni mwanaume. And the dress. Nikifaa kama vile mwanamke, difference haitaonekana. Nikifaa vile kama mwanaume, kama mimi ni mwanamke nifae kama mwanaume, then the Lord does not support that. Sisi tukiwa Adventista, God says that should never be happening between us, because it's to bring what we call confusion. And that's why this kind of dress kwa mashule yetu, vyuo vikuu,
na pengine pale imeleta what we call confusion, na watu wameanza lesbianism and other sort of things which are not good because of that confusion. Men should never try to be women, and women should never try to be men, meaning don't change the order of God. Now in this family, kwa watu wawili ambao wamekuja pamoja, we should see what we call love. Let love bring them together. Now I want you to go with me in 1 Corinthians 13 verse 4 and see description of love. Upendo. Okay, how love is described there. The definition of love. Mungu anaiongelea aje hapo. Hebu tuende 1 Corinthians 13 verse 4. If someone could read for me, nitasikia vizuri. First Corinthians 13:4. And the Bible says, charity suffereth long. Charity suffereth long. Now think about that. Upendo unavumilia sana. And is kind. Ni mtulifu, kind. Charity envieth not. Charity envieth not. Sio sijui ni wa wifu. Envy is like wifu. Uonei mwingine wifu. Charity vaunteth not itself. Charity, yani upendo, hauchipigi debe. Hauchipigi debe. Is not puffed up. Puffed up. Is not puffed up. Yani upendo puffed up. Yani ni upendo tuseme hauishi haraka, yani upendo it's not haufi moyo haraka. Nisome Kiswahili. Kiswahili soma. Kwamba upendo huvumilia. Upendo huvumilia. Ufadhili. Upendo hausudu. Upendo hautakabari. Haujivuni. Na upendo hujivuni. Tuendelee. 5 nasema kwamba haukosi kuwa na adabu. Haukosi kuwa na adabu. Hautafuti mambo yake. Hautafuti mambo yake. Hauoni uchungu. Hauoni uchungu. Hauhesabu mabaya. Hauhesabu mabaya. Sasa angalia in your relationship. Kama si mimi, ungekuwa hapa familia hii. Kama si mimi ungefaa nguo. Kama si mimi nilikutoa mbali. There are some guys kama ameoa anaanza kuchifuna sana dhidi ya bibi yake. If it's not me, kama isingekuwa ni mimi ungekuwa hivi. Kama isingekuwa ni mimi, hauna bibi na yeye, nisingekuwa na akili, atungekuwa na hii tank, atungejenga sijui nini. No, that's not love. Pendo hauchifuni. Now I want to take you back to Eden. I want to take you back to Eden. The question is, why did God make 2 from 1? Why did not God create Adam tena aumbe Hawa hapa kando? But he created Adam, from this one man akapata mtu mwingine. Now I want you to reason why God created 2 from 1. Kuna mtu akona jibu? Fikiria tu kidogo. Why did not God create Adam na mikono yake tena hapa kutoka kwa mchanga tena aumbe Hawa kando? Kuna mtu anataka kujaribu? Fikiria tu. Yeyote? Okay. I have some 5 reasons. 1. Here it says to promote true love, yani upendo wa kweli, upendo harisi. Kwa sababu ni mmoja akachomoa one rib, the same rib from this man akatengeneza mwanamke. So hiyo inamaanisha nini? Ni yule mtu, sio mtu mwingine. So upendo utakuwa real. Amen. Amen. Number 2,
This is for true feelings and affections. Really to promote true feelings and affections. Kwa sababu ni ile rib. The feelings will never be fake, but it will be really. Kwa sababu kama ni kidole chako kikiumia mwili mzima utahisi. Kwa hivyo ni yule mwanadamu, bibi yako ni yule ni wewe. So number 3, to give us good lesson about the union of God and Jesus Christ. So kutoka hiki chenye Mungu alifanya, tunapata lesson nzuri sana kuhusu uhusiano mwenye uko kati ya Yesu na Mungu. Kwa sababu God says that Christ is begotten of him, is from himself. He says, today have I begotten thee. You are my son, today have I begotten thee. So Christ is also from God. So that intimate relationship that is between him, Jesus and God, because the Bible says, I and my Father are one. So in the from this family, these two, Adam na Hawa, vile huyu ametoka hapa, na sisi ndio tupate spiritual understanding ya uhusiano wa Yesu na Mungu. Vile na yeye ametoka kwa Mungu. Ndivyo hivyo mwanadamu au mwanamke na yeye ametoka kwa Bwana yake. That's why the Father, Jesus says, my Father is bigger than me. Also the woman anaweza sema, my husband is my head, because nimetoka kwake. So haya maneno ambayo yalitendeka in Eden, it has a very spiritual example. There is a very, very close spiritual lesson we learn there. So ukiangalia familia, mwanamke na bwana yake, wewe angalia Yesu na Mungu. But not in this ritual and whatever we do, but no, now spiritual part of it. Now for compatibility, number 2 is for compatibility. So these people, it will be very easy, it is very easy for compatibility. Yani kuingiana tena, kwa sababu ni mwili wangu, sio mtu mwingine. Kwa sababu kama ribu ilitoka hapa, tena kuirudisha itakuwa vizuri sana, itaingia rahisi. Amen. The grace of God, it is so sweet. The grace of God, it is so sweet. The grace of God, it is so sweet. It is so sweet. The grace of the Lord. Neema ya Bwana, Neema ya Bwana. Tamu sana. Tamu sana. Neema ya Bwana. Neema ya Bwana. Tamu sana. Neema ya Bwana. Tamu sana. Tamu sana. Neema, neema, neema ya Bwana. And another thing, it will be very easy to learn that these people are one but not two. Because a woman is from man, is the same rib that was done what? Is the same rib that was taken from man that is made woman. And that's why itakuwa rahisi kujua na kwenyewe wote kuelewa kuwa huyu ni mimi, huyu sio mtu mwingine. So that love, the bond will be very strong. Compatibility will be very easy. True feelings will be there, will be felt. And another thing, God wanted man to have a companion of his own flesh and bonds. This was to promote true love, true affection towards each other, since they are one flesh. Kama vile Mungu alipulisa roho yake, sijui ni pumzi yake, I mean, kwa mwanadamu. Sasa hiyo ndio inatuletea uhusiano mkali sana na Mungu, kwa sababu kuna kitu chake tuko nacho hapa.
So he feels about us. He feels about us, and that's why he gave Jesus to die for our sins. Also man, na yeye akiona bibi yake anamfeel, and that's what we need to do. Now, briefly, let me talk about husbands. Briefly. Let's turn to Ephesians 5:25. Let me talk about husbands briefly. Ephesians 5:25. We read that husbands, love your wives even, and I repeat, love your husbands even as Christ also loved the church. And he did what? He gave himself for it. Now, so the extent of love that husbands are supposed to exercise towards their wives is the same as Jesus did to the church. So the woman stands for the church. So if Christ loved the church until he died for it to save it, hiyo ndio extent mwanaume unastahili kupenda bibi yako. Ukimpenda vivyo, hatutakuwa na ile maneno tunasema mipango. Because Yesu hana mipa, Christ have only one church. We should also have one wife. And here, in Colossians 3:19, we are told that husbands love your wives and be not bitter against them. So those ones, youths, niliona youths ndio wengi hapa. I wish tungekuwa na lesson yetu, mostly seniors, wenye wako karibu kuoa na kuolewa. So also pray God to give you someone mwenye atakupenda kwa kweli na mwenye atasubmit. So tu vijana, ufulana, tafuta mtu mwenye atasubmit, atajisusha. Like the church submits to Christ, also a woman supposed to submit and to know this is my head. Hiyo ndio tutaona picha ya Yesu na kanisa. But if you find someone ukiongea na yeye ako hapa, then who is the head? How can we see the picture of Jesus and the church? Then, so angalia hicho, omba Mungu akusaidie. And another thing, mwanaume kijana mfulana, usitafute msichana, usitafute a man whom you can rule. Whom you can rule. Please. If you will do that, kama utaona kijana ni yule mwenye you can control, then that family will never work. Because you will feel that you don't have a man. Because a man should be ahead of you in several things. As Jesus is ahead of the church. Kanisa inauliza Yesu, what can I do? What can we? And now here is the man who is asking you. Then you will never feel. You will exercise the manly traits in the family. And then the man will feel diminished. And then that family will never work. Na utamdharau. Even if you love that guys, kivingine, never shall you do that mistake. Also, why should the husbands be bitter against his wife? That is from Adventist Home 11:6. Inauliza, why should the husband be bitter against his wife? If the wife has done wrong, bitterness of the spirit will never bring remedy. So the only thing, kama mwanamke amekuwa amekosa, this will never be the solution. But act as Christ. Christ does not hit the church. He comes, he lowers himself, mpaka amfikie, amuonyeshe uchinga wake. In love, come with her. Because you love her. Kama umeona reasoning yake iko chini, tafadhali jisushe, kuja na yeye. Vile Yesu alijisusha, akakuja na kanisa, muonyeshe makosa yake. And she will love you. And that is the... And... now also I will talk about something small here as I'm going to conclude.
as you need grace, also men, there are some men who act in the family as if they are there to dictate and to control. Remember, respect cannot come from the other party if you don't show respect first. Kama unamheshimu na yeye heshima yake itakuja hivyo. Ninadanganya? I'm not preaching, we are trying to share. Ninadanganya? Okay, tuko na ngapi? Tafadhali. Thank you very much. Hata mtoto mdogo ukimheshimu na yeye atakuheshimu. Lakini kama umheshimu, unaweza pata na yeye hata anaweza kukutukana. Anakuambia na wewe jiheshimu. So if you treat your wife in love, if you treat her with respect, na yeye atakuheshimu. Remember, they are weak vessels. So, here we read, how men dishonor God by hardness of heart. We live from day to day depending upon the mercy of God. Every day tunaishi tukitarajia Mungu atusamee dhambi zetu, atuonee huruma. We must seek continually for forgiveness, and yet how reluctant we are to forgive others. Lakini sisi inakuwa shida kusamea wenzetu, ingawa tunataka Yesu atusamehe. And then says, should Christ deal with us in as heartless manner as we deal with one another, there will be no hope for us. Yani Yesu angetufanyia jinsi na sisi tunafanyia. We are talking about two people in the family. Vile nafanyia bibi yangu, Yesu angenifanyia vile nafanyia bibi yangu, au vile nafanyia mume wangu, sijui ningemuita Yesu aje. And then it says, no provocation, yani inasema we will never have hope in Christ. Atungekuwa na tumaini. No provocation can be so grievous as to authorize us to harbor feelings of dislike, of resentment, and retaliation. Kwa hivyo, vile unataka ufanyiwe nawe fanyia mwenzako. Tafadhali. Yesu anakusamea hata ukikosa makosa mara ngapi, na wewe samea mwenzako. Pendana kwa ukweli. Pray free. If a husband is a servant of God, that's Ellen G. White writes, if the husband is the servant of God, he will never lord it over his wife. If inamaanisha aje? Kama Bwana anampenda Yesu, anampenda Mungu, hata kuwa is lording, is dictating, is controlling without love. He will never lord. This is my Lord. I think you understand from the word Lord, small l. He will never lord his wife. And then, he will not be arbitrary and exacting, but he will be loving and kind. And let not your example, be a good example. It says in 1 Corinthians 8:9, it says, let not your conduct be a stumbling block. That's quoted. Let not your conduct be a stumbling block to your weak partner. If you are the one who is strong, kama ni bibi ako strong spiritually in the family, kama ni mwanaume, you are strong spiritually, because Mungu hajawahi waleta pamoja wawili ambao both are strong. Hapana, because marriage is meant to save souls. Unaweza pewa mmoja, kama you are strong kwa Mungu, unaweza pewa ambaye ako weak spiritually, umsaidie ili mfike mbinguni. So if you are the one who is strong, wewe ndio uko na shida nyingi. And then the Lord says, let not your conduct now be a stumbling block to your weak partner from seeing the love of her maker or his maker. Let your conduct, kama yeye anambehave vibaya, just behave like Christ towards her, ili aone Yesu ndani yako. And that's how you can save your partner.
Sio akibehave vibaya na wewe una behave vibaya. You cannot help that person. Kama amekuja vibaya, jisushe, we behave like Christ, and then you will save that life. Na wewe umejisaidia. And then your words and your behavior can save or destroy thy partner. Kuna maneno ambayo watu wanaongea sana ambao they can destroy and ruin your partner. So take care. When you oppress your partner, you wound his or her heart. And this is a sin of no small magnitude. You sin against Christ, from whom we receive the law. Love your wives as Christ loves the church. So if you behave in a way you become a stumbling block from her seeing Christ through you, then you sin against God. Now, in conclusion, ningesema wacha tupendane kwa kweli, tujuane. Kitu cha kwanza, another important thing, learn on how to communicate. Communication is a problem in the many families. We have introverts, we have extroverts. Mtu unaweza ongea kitu fulani, all you behave in a way. Many women don't speak a lot. Many men don't speak a lot. They act, yani kwa behavior tu. Anaweza behave kwa njia nyingine, but is communicating something. But women like to speak out kwa sababu wanakuwa na maneno mingi kwa kichwa yao, nyingi sana. So they speak out. Lakini if she's speaking something, she's trying to communicate something ili uelewe, and she sees uelewi kama mwanaume, anachaswa na uchungu sana. And then she can even speak in a very high tone because amechaswa na mengi sana. That's how they are created. If you don't understand again, ataesalia sasa. So we are praying that God may help us tujielewe on how to communicate. So also, sio amekosa heshima kwa kuongea in high tone, ni ile tu ako pressed kwa maneno mingi, kwa mawazo mingi. And also they keep negative things, not even positive things. Memory yao na keep most negative things yenye umemfanyia. Ni ukweli. Anaweza kumbuka ikifika umemkosea siku fulani, anaweza ukanifanyia hivi, a lot of negative things. But help her, understand her. And then she wants to speak out, amalisane nayo, apumzike. But if you cannot understand, unaweza sema she's not disrespectful, sio mtu wa heshima, but she's trying to refer herself. So may God help us tukuje kusoma hizi lesson sana, tuelewan. Read more about communication. It's very important. Communication is like a breath, ile yenye unapumua. If there is no communication in the family, love will die. If there is no communication, prayer. Communication is like a prayer yenye mwanadamu anaomba kwenda kwa Mungu. If you cannot pray to God, communicate paka uisi umeongea na Mungu, then utahisi roho yako iko mbali na Mungu. Also, if we cannot come close in communication, if you cannot be close to your wife, to your husband, munanongoneseana, sio kupiga kelele, but you speak in a low tone. Kama huyu ako juu, we kuja chini, so that paka umulete hapa ili muelewane, then your relationship huenda ikakufa. For those who are in courtship, if there is no communication, your relationship is in danger. Also pray God to help you make a very successful marriage tomorrow. Also read Adventist Home so much, messages to young people, itawasaidia sana. And also consider spirituality. Consider mtu mwenye anamuogopa Mungu na kumpenda sana. Don't concentrate on beauty first, because in the Bible we read beauty is vain, but a woman who fears the Lord
she shall be praised. Jacob alipenda ule mwanamke mwenye alimpenda, akapewa mwenye hakumpenda. But the one she didn't love, ndiye alimsaidia, ndiye alikuwa katika laini ya Mungu. Na huyu mwenye alimpenda, the Bible says, if you go in Hebrew and interpret the words that are used there, inasema the woman he loved, she was beautiful, she was physically looking good, young, good looking. But the other one alikuwa kivingine, but she loved God. Na huyu mwingine mwenye alipenda, ndio ule alitoka na vinyago vya babake. Akimuuliza viko wapi, anadanganya siwezi simama, kumbe amekalia, siku zangu ni mbaya. So she was not godly. So beauty can inaweza deceive us, but consider spiritual. Because wakati tumefika, what we need is a woman who fears God, is a man who fears God. A man who fears God knows that you don't hit your wife, umpigi, unampenda. But the one mwenye uko dunia, kama ni chini na vitu zingine, hiyo ndio unaangalia, then don't cry tomorrow. Hiyo ndio uliomba. May God bless you in Jesus' name. Tutasimama kwa wimbo mmoja. Kama chorista yako atupatie wimbo tafadhali yote. Tusimame tu kwa wimbo wa kumalizia. Tufungue namba 3. Let's open our songs number 3 in Kiswahili. Mungu atukuzwe kwa mambo makuu, upendo. Mungu atukuzwe. Let's sing. Mungu atukuzwe kwa mambo makuu, upendo wake ulitupa Yesu, aliyejitoa maisha yake, tuwe nao uzima wa milele. Msifu, msifu, dunia sikia. Msifu, msifu, watu wafurahi. Na uje kwa Baba, kwa Yesu mwana, uwe mtukuze kwa mambo yote. Wokovu kamili, zawadi kwetu, ahadi ya Mungu kwa ulimwengu. Wanaomwamini na kuungama, mara moja wale usamehewa. Msifu, msifu, dunia sikia. Msifu, msifu, watu wafurahi. Na uje kwa Baba, kwa Yesu mwana, ukamtukuze kwa mambo yote. Alitufundisha mambo makuu, alihakikisha wokovu wetu. Lakini zaidi ajabu kubwa, Yesu atakuja na tutamwona. Msifu, 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 watu wafurahi. Na uje kwa Baba,
Yesu mwana, ukamtukuze kwa mambo yote. Hebu na tuombe. Baba wetu aishiye mbinguni zaidi mno, asante kwa kuwa umekuwa pamoja nasi, umetulinda Baba na kutuongoza tangia asubuhi hadi wakati huu Baba. Kipindi ambacho kimetoka hapa Baba, umetufunza na kutueleza kwamba jinsi tunafaa kuishi katika maisha haya. Baba, naomba utuongoze siku hii nzima. Wageni wote ambao wamefika hapa siku hii leo, naomba uweze kuwagusa, naomba uweze kuwabariki in a very special way. Kaa pamoja nasi Baba, kuanzia sasa tunavyoendelea hivi siku hii takatifu ya Sabato hadi tamati. Nimeomba hayo kupitia kwa jina la Yesu Bwana mkombozi wetu. Amen. Thank you so much. Sijui kwamba ndugu Maticha yuko wapi, ili kwamba aje atupeleke kwenye kipindi kingine. Meanwhile tunaingia katika kipindi cha uimbaji. Nachukua nafasi hii kuwakaribisha nyote, jinsi ya kwamba mpo nyumbani Sabato hii ya leo, Sabato takatifu, na wakaribisha nyote zaidi. Kumbuka kwamba tuko live pale Get the Point. Unaweza kufika pale YouTube, you share the link kwa wale ambao wapo sehemu mbalimbali. Ndugu Emmanuel, una jambo la kuzungumza? Okay, asante. Happy Sabbath and a happy day. God is good and all the time. Kwenu ambao mnazidi kufuatilia hotuba hizi kwenye mtandao kupitia kiunganishi cha Get the Point Media, leo Sabato ya mwisho kabisa mwaka 24, tunamalizia hapa Nyanchwa Teachers Training College, ambapo dada Molly Kemto leo siku hii anafanya Thanksgiving. Kwa hivyo mnapozidi kutizama kila hotuba, kila wimbo, kila himizo, jinsi ametoka mimbarani mtumishi wa Mungu kwenye kipindi cha Kaya na Familia, japo tu kwa ufupi wake sababu ya muda wa Sabato. Nitawaacha kwa wakuu wa sherehe ya siku ya leo, MC OSC, MC Idel pamoja na MC Maticha, ambao watazidi kutuongoza kwa kila namna. Nitaja kuwatoa hewani mida ya jioni kabisa takapokuwa tunamaliza. Ikiwa basi wewe ni mgeni kwa Get the Point Media, we are an online television channel that spreads God's word to the entire world through social media. Tupo YouTube kama Get the Point Media, Facebook Get the Point Media, TikTok Get the Point Media. Get the Point Media, take a step forward. Kwako MC Wese, na karibu. Mbarikiwe. Nilikuwa nazungumza na wale wa online. Right, thank you so much. Thank you so much. Naitwa Emmanuel mwenyewe, the CEO the Get the Point, ambaye anatupa vipindi hivi mbashara pale Get the Point. Thank you. Ningependa nipate MC Freddy aje kwa wimbo. Ndugu MC Maticha anapoendelea kujipanga ili kwamba atupeleke ashike usukani. Yuko wapi MC Freddy? Kama yuko hapa, yes, karibu sana, tubariki na wimbo. Tunapoendelea, kama kuna kwaya yenu ambayo imefika, hakikisha kwamba unaandikisha jina lako vizuri kabisa, ili kwamba tunajua mpo mshafika, ili kwamba muweze kutubariki. Kama wewe ni solo artist, this is a time you tell us, utuambie, ili kwamba usije ukasema kwamba ulifika kanisani hukupata nafasi ya kuimba. Jiandikishe ili kwamba uweze kutubariki hapa siku hii leo. On stage we are having MC Freddy all the way kutoka hapa mji wa Kisii, atatubariki na wimbo. Tutakaa simama pale chini hivi, itakuwa vizuri sana. Alright, karibu sana MC Freddy. Thank you. Happy Sabbath. Ambao mnaniona, tafadhali kwa ishara ya mkono. Kwa majina naenda kama MC Country. Kwa hivyo nafanya country music, wimbo ambao naenda kufanya kwa title There is a Hope. Naomba mbariki. Lipo tumaini kwa Mwenyezi na Mwenyezi Mungu peke yake.
is a hope in Christ alone. There is a hope in our Father. There is a hope that is true. There is a hope in Christ alone. When friends seem to be far away, Christ has promised to be near you. His righteous will not go hungry. Kuremerwa, ya kuremerwa. There is a hope in Christ alone. There is a hope in our Father. There is a hope that is true. There is a hope in Christ alone. I have been young and now I'm old. I've never seen righteous forsaken, no reason begging for the bread. Tindarora, ya tindarora. There is a hope in Christ alone. There is a hope in our Father. There is a hope that is true. There is a hope in Christ alone. Keme chando erago etanane, chera ase omosunte keribe, rora yeso obora buabara, takoiroka ya takoiroka, gose merian korase yeso, gose merian korase tata, gose merian lekene, gose merian koreo somonene. Ogosemeria somonene bweka nkolie semwanya abantu nkolie diogo somonene bweka. Kwa hivyo na sogoterana ogosemeria nkolie. There is a hope, alias Yesu. There is a hope, alias Tata. There is a hope that is true. There is a hope in Christ alone. There is a hope, alias Yesu. There is a hope, alias Tata. There is a hope that is true. There is a hope in Christ alone. Mnasemaje? Mnasemaje tena? All right. Ningependa kumwalika ndugu Maticha ili kwamba aje atukaribishe nyote, alafu kisha aendelee. Na tungependa tuketi vizuri, kuna nafasi hapa, tuketi, tuje hapa mbele, tuketi vizuri, tuwe karibu hivi ili kwamba mambo yawe sawa. Ni wangapi pamoja nami wanamwalika ndugu MC Maticha, the state MC? Hebu nione kwa mikono hivi. All right, thank you so much MC Maticha. You can take the microphone. Alafu pia tualike. Thank you.
1, 2. Mic testing. 1, 2. 1, 2. Mic testing. 1, 2. Mic testing. The Lord is good, and all the time, oh, that's good. If you're happy and you know, say amen. You're trying. If you're happy and you know, say amen. Amen. I am happy today. So happy. In Jesus' name, I am happy. Because 1, 2. he Hii mic ijaongea vizuri away bado. my sin. I am happy, so happy today. All right, thank you. Allow me welcome all of you to this Sabbath. And remember, it's the last Sabbath of this year, 2024. Your microphone haijaongea. 1, 2. Haijaongea. 1, 2. 1, 2. Mic testing. 1, 2. Mic testing. 1, 2. 1, 2. I think siko sawa sasa. Nimewakaribisha nyote kwa siku ya leo na sabato ya leo, and I want to believe that all of us, we are here, number 1, to worship. Number 2, to thank God because he has been with us since last year 2023 up to the last Sabbath of 2024. Can we shout an amen because we are here today and we are alive? I don't think if you are understanding what I'm trying to say. Being alive since the first Sabbath of the year up to the last Sabbath of the year, is it an easy thing? Is not. Maybe your friends have died. Your friends are in hospital. But you today, you're standing here, you are seated here because God has been faithful unto us. Can we shout a big amen? Maybe, I don't know what you are going through in your families. That is why maybe you are saying an amen that is weak. Maybe some of you, you are hungry this morning. You are going through challenges, but I believe God will take you through. Kwa hivyo, nimewakaribisha siku ya leo na Mungu azidi kuwabariki. Tusalimiane hivi kwa hewa basi. Tusalimiane hivi kwa hewa. May God bless you so much. With that recognition, nataka, since our brother ameimba, nataka kumleta ndugu yangu anaitwaje, Nepson Master. Utakuja utubariki na wimbo, kisha baadaye Moka atakuja, kisha baadaye nilimuona kuna Solar Country Boy nilimuona hapa. Yes, that unaitwaje? Samuel atakuwa anakuja. Kwa hivyo tutakuwa tukisonga hivyo kwa haraka. Mtakuwa mnaona pulpit timu ikiingia hivi. We jua kwamba mambo yetu yameanza kuisha. Today being our last Sabbath, hatutachukua mambo mingi sana. We just want to thank God. We celebrate our last Sabbath na kila mtu apate mibaraka ya siku ya leo. Kumbuka huu mwaka umekuwa ni mwaka wa events tu. Umekuwa ni mwaka wa events. Mwezi wa 10, 11, 12 ni events tu. Lakini being the last Sabbath, nataka kila mmoja abarikiwe sana. Tupe sauti ya wimbo. Being the last Sabbath, I want to Uyamono is the song I'm doing. Being a Thanksgiving Sabbath. My name is Master Nepson. Thank you. Give it.
Uyamono aye Nyasaye, uyamono asobogi manero. Uyamono aye Nyasaye, nyomba mwaoni menye butame. Uyamono aye Nyasaye, uyamono asobogi manero. Uyamono aye Nyasaye, nyomba mwaoni menye butame. Koba moyo aye mosani, ebyo nebisyo tata akoire. Tariankende aye obwete, ebyo nebisyo tata akoire. Barwaretu abanga sebitanda, abande bakure. Bakorera abanda semechando, ore buyayi. Agatota boria, orwase amaboko, yombo bisa. Onyo monene, tabete ensemo yaito, agatokole. Aye, moto getata, nonya se emechando, moto getata. Aye, moba getata, nonya se amariga, no muyani. Moto getata, nonya se emechando, aye, moto getata. Moba getata, nonya se amariga, no muyare. Ere botame, uyamono aye Nyasaye, uyamono asobogi manero. Uyamono aye Nyasaye, nyomba mwaoni menye butame. Uyamono aye Nyasaye, uyamono asobogi manero. Uyamono aye Nyasaye, nyomba mwaoni menye butame. Daudi akarwaniwa na Sauli akaua. Ayubu agachandeka emyaka emenge akaua. Tigangotebye aye mosani, Nyasaye yo no muyare. Nonya chiira chaye asabanto baye echaboronge. Akagotambokia corona anga egoite. Akagotambokia chi achari para anga chigoite. Motogie tata nonya se emechando, aye motogie tata. Mobake tata nonya se amariga, no muyare. Ere botame. Uyamono aye Nyasaye, uyamono asobogi manero. Uyamono aye Nyasaye, nyomba mwaoni menye butame. Uyamono aye Nyasaye, uyamono asobogi manero. Uyamono aye Nyasaye, nyomba mwaoni menye butame. Uyamono aye Nyasaye, uyamono asobogi manero. Uyamono aye Nyasaye, nyomba mwaoni menye butame. Uyamono aye Nyasaye, uyamono asobogi manero. Uyamono aye Nyasaye, nyomba mwaoni menye butame. Right. Can we shout an amen? Mimi nina sababu ya kumshukuru Mungu. Tuambie sababu kaka. Wimbo huo unanitia moyo sana. Unakutia nguvu Sana. Aha. Mbo ya neso kade. Yeah, you have tried. You are in an official shirt. Mbona tukutaki in? Na bogo tak Hawa in. hawezi niambia. Lakini bonyere bwago mbogo kwala utabege tigoti.
kaki na shati nafaa kuwa tagged in. Kwa watu wenye wako na Ngenda isi pesa kobono nkole. wana tag in. Wenye wako na pesa. Si uko na pesa? Amen. Nataka niwakaribishe kwa njia speciali, sema karibu sana. Ni sabato ya mwisho wa mwaka huu. Tunapokaribia kumaliza, tu kama watu hawana furaha. Kwa uhai ni sababu kuu inayokufanya kumshukuru Mungu. Hallelujah. Sure. Na seba beri ko sebata tobale no nya sa ko leteki. Seseni. Can we shout an amen? Amen. Thank you. I said after him we were to have who? Mo ndiye angekuwa kuja atupe wimbo, kisha baadaye ndugu yetu Sam utakuwa unaingia tukisonga kama hivyo. As we are doing that, Nchwangu nobwa tokotera Nchwangu. Kuja. Your phone I think iko na him. Fungua wimbo wa Swahili. Namba 10. Namba ngapi? Namba 10 na ngapi? Namba 10 na 4. Ama namba 10. Tuanze na namba 10. Okay, tusikaba na mahaiga. Namba 10 inasema aje? Inasema hivi. Namba 10, Kristo wa neema yote. Leo mimi ni korista, wewe ni MC. Right. Si ndio hiyo? Twende kazi. Kwa hivyo sisi wote tunaimba kwa pamoja. Kristo wa neema yote. Kristo wa neema yote. Imbisha moyo wangu. Mifulizo ya baraka inaamsha shangwe kuu. Unifunze nikupende, nikuandame kote, moyo wangu ukajae furaha na tumaini. Namshukuru sana Bwana aniweze shauku salama aniongoza hata kule nyumbani. Yesu alinitafuta njiani mbali kote, akatoa damu yake nipone hatarini. Right, tupe wimbo kwa haraka tafadhali. Tupe wimbo. Wanene waye tata komeka meka unaliena litabu Yohana karara omochiri mochelu wika kuri gurenkeria ya Nyasaye Wanigo vingi na wanene waye tata komeka meka unaliena litabu Mbasese nidia barachene changa chaba Abumba ewe ribaga bari amatunda Yomote bobo yimomoche baba chenu Banyabibe bonsi banoti bagosoa Basese nira barachene changa chaba Abumba ewe ribaga bari amatunda Yomote bobo yimomoche baba chenu Banyabibe bonsi banoti bagosoa
nyanchenge yatuganite bagakabana banyina n'abasoe ariyo nyasaye mintoti tokohota ndabe n'amaboko samochere mochere yangumbuye nyanchenge yatuganite bagakabana banyina n'abasoe ariyo nyasaye mintoti tokohota mbasese n'iry'abaracene cyanga cyabo abumva ewe ribagabari amatunda yomote bobo gimomoche babachendu banyabibe bonsi banoti bagosoa mbasese n'iry'abaracene cyanga cyabo abumva ewe ribagabari amatunda yomote bobo gimomoche babachendu banyabibe bonsi banoti bagosoa. Asenga kinki mono mwanene ngochani watamono bono kiri aje urinakyo wachenu namso mochumo kerore yobati wa mariga korama isabo asenga kinki mono mwanene ngochani watamono bono kiri aje urinakyo wachenu namso mochumo kerore yobati wa mariga korama isabo mbasese n'iry'abaracene cyanga cyabo abumva ewe ribagabari amatunda yomote bobo gimomoche wabachendu banyabibe bonsi banoti bagosoa mbasese n'iry'abaracene cyanga cyabo abumva ewe ribagabari amatunda yomote bobo gimomoche wabachendu banyabibe bonsi banoti bagosoa mbasese n'iry'abaracene cyanga cyabo abumva ewe ribagabari amatunda yomote bobo gimomoche wabachendu banyabibe bonsi banoti bagosoa mbasese n'iry'abaracene cyanga cyabo abumva ewe ribagabari amatunda yomote bobo gimomoche wabachendu banyabibe bonsi banoti bagosoa. Let me assume amkusikia hiyo lugha ambayo alimba. Can we tell her a good amen? Kama kuna mmoja wetu ambaye amekosewa asubuhi ya leo vile anakuja hapa, tafadhali nione kwa ishara ya mkono. Haya, kama kuna mmoja wetu ambaye anatambua kwamba kwa maisha yake yu hai kwa sababu Mungu yupo, aweke mkono juu. Then if that is it, why are you not happy? Because even myself, I'm feeling that you people, you are not doing amen as we are supposed to do it. Can we please try to make it a better amen? Even God, wherever he is, can be pleased with the servant of God. Iko ntaitetu kwa namina iremo yake wetani koba moyo kwa namina komaitinga ne sabato yo mweli esabate koba next watambukire 2020 what 2025. Kwa hivyo nataka ukisema amen, say an amen that you feel like umekula umekuja sabato and you have a sababu ya kusema amina. Because amen means what? That is what amen means. Kwa hivyo nataka tujaribu, we say amen hata mtu ana feel like tunamsupport vizuri kwa wimbo wake. Kwa hivyo mtoto ambaye ametoka mbele anaitwa Mo. Tunamwambia aje? I have a number of solo artists. Over here. I can see MC Freddy, Nepson, Moramo. We have some 046. We have Bianza Baby. We have Winnie Mandere. We have is it Rachel? Yeah. Rachel Sam. We have Tabman Oti. That is a gentleman from Kisumu. May God bless you for coming.
Kunaye mtu ambaye nimemsahau, nimeona anaitwa Diana Okenyori. May God bless you so much. Na nani? Kunaye yeyote ambaye bado sijamsoma na wewe ni mwimbaji? Jina? Doris Menko. Nilisikia jina wapi? Kuna mahali tulikuwa na wewe lounge, hiyo jina nikasikia Menko. Najua Menko, that is how I spell when I take a Del Monte called Menko, you know. I can see the foundation ministers and of course Spring Voice. Kunaye mmoja ambaye nimemsahau mahali? Right. Thank you kwa sababu ya hiyo. Sam nakuwa na waka wikaranza. Sam anatubariki. Kutoka Sam Bianza utakuwa unakuja. Alafu MC na teacher. Si tuketi vizuri, tusonge hapa, tuketi vizuri ndio wale ambao wako pale nyuma. Allow me do that. Yes, just do it. Itakuwa sawa kabisa. Kuja usimame pale. Mimi nikae hapa hivi. Meanwhile Sam anapotupa wimbo, sisi nasi tunazidi kusonga. Tuketi hivi viti ili kwamba tuzidi kubarikiwa. Vile umeanza hivyo. Kurumagali, our ushers tusonge mbele. Nataka tujaribu kubalance the forum. Tujaribu kufanya hivyo vile naona wanasonga. Sitaki kuambia watu fulani songa. Nataka you people you balance. Hata wewe ukisimama mbele unaona how the place is balanced. Yep. Hapa hivi kuna viti hapa, tusonge hapa. Kwa sana kwa kufika. May God bless you. Thank you. May God bless you so much. May God bless you so much. Mungu anawapenda wale ambao wako pale, tusonge tu hivi viti. Si wote ambao wanatii, lakini wale mnaendelea kutii, Mungu azidi kuwabariki. Yes. Mungu azidi kuwabariki kwa kutii hayo yote. Kuna wale ambao wako pale nyuma, tafadhali naomba tusonge tu kwa naona you look smart, you look nice. Yeah, I can see you. Thank you. Tusonge mbele hapa hivi, kuna viti hapa, itakuwa vizuri sana. MC ukiendelea kusema wasonge, kuna wale wengine wako na amagandi. Lazima achukue muda kidogo. Amagandi kwa Kiswahili ni aje? Magandi. Magandi. Ufaganzi. Thank you so much. Abalimu baito baibete gotosomia singencho magandi ta yasara ko konya. Bona sinara akwanda ko so ngakiro chora cha ko somire so nya magandi. Ige songo. Tumpate Sam atubariki. Ekereye sagweta naboroki baero chimambi kibakubwata chinswa magandi nababwate ta singencho no bokende ume. Magandi nali kira sike kegusike songo. Geta bukiki. Catch meat. Naitwa Country Boy Sam anatubariki na wimbo. Baada ya Sam tupata kina nani ndio Bianza atakuwa nyuma yake immediately, yani ndio tukoe muda. Atakuja. Thank you so much, tubarikiwe. Happy Sabbath. Mko na furaha kweli? Kabisa? Kuna wenye wamekasirika huko, sijui wako busy wapi. Na wakaribisha sana kwa siku ya leo. Tunapomshukuru Mungu kwa yale ambayo amefanya kwa mwaka mzima. Nataka kuimba wimbo ambao unaitwa Namanyiro Yokonda. Since the year started up to this time, the only person mwenye ametu guide is only God. Sindio? Let me do that song, Namanyiro Yokonda. I'm Sam N. I'm doing country music. Wale wenye mnijui, you can go to YouTube, you can get me there. Thank you. Tupe sauti tafadhali, tupe sauti. Merindo engetana ini Vicentira yogo ma Tinkobo a ekiagera Tama ideo yokonda Merindo engetana ini Vicentira Kene na manyire nganya sayo konda. No mwako jagete mpaka bona iga. Only see the love of God upon us. Amanyire yokonda Asiyanja emechano
Emechando, emerindo, emechando, yesanda onsimuya, amanyireo yokonda, asenyancha, emechando, emerindo, emechando, yesanda onsimuya, ogwanjani womotoria, wotangaine asenjera, nimwegene woikanike, namanyireo yokonda. Thank you so much. Right. Tunamwambia aje? Tumwambia aje? Can we do that chorus? Na manyire yokonda asenyancha tinkobo ekiagera. Ekana tigamo manyo yokobara mochandegete. Mtoto huyu anaitwa Bianza, nataka tubariki na wimbo. Akia Bible mpaka likolia Marieta Nyasaye. Na liyo gweto yogo cherusa. Bianza Karo. Aya, tubariki na wimbo kisha baadaye tutampata kwa lista alikuwa nani. After Bianza Foundation Ministers, you'll come in ndio nilete mgeni mwingine. Tupe wimbo tafadhali. Masase segetunwa, masase arenyanja, akobara ebiruwo, asobo isyabuya, korende mbarabu, oramoyo neime, omoboria na ore, obora umboleo, amasase aumaya
nche namasa senkoro amasase amaya mono ayare omoyone yesokare amonanche namasa senkoro amasase amaya mono ayare omoyone yesokare amonanche namasa senkoro. Can we tell a good amen? Masase asegetonwa o arenyancha akobara ebirubo asomo risiobuya korende boroborabu Ebako bisama kondo imekira. Kirigese muri gotere mogo tungaina. Togo eteli ya muri gotere. Kuna ile stanza tunga yabwate nintugu tomo ichano. Hiyo ndio sasa stanza yenu kosi hiyo ndio inawafit. Nintugu tomo ichano. 3 we go. Nintugu tomo ichano. Tuimbe, tuimbe, tuimbe. Noromo chebo borabu cuando se irie moyo onorengere irie nakobwatire Yesu Amasase amaya mono aya ayare omoyone Yesu kare amonainche amasase yenkoro. Right, tutawapa Ubana Foundation Ministers nafasi, kisha baadaye mtampata jamaa kutoka Kisumu. Jamaa wa Kisumu, mwimbaji OT, utakuwa unaingia jukwani tafadhali. Akasikia habari za Yesu, katuma wazee wa Yahudi kwake Bwana. Nenda mkamwombe mkombozi Yesu, aje amponye huyu mjakazi wangu. Njiani akamwambia sistahili, usijisumbue kuingia chini ya dari yangu. Sema tuna atapona. Akida kasikia habari za Yesu, katuma wazee wa Yahudi kwake Bwana. Nenda mkamwombe mkombozi Yesu, aje amponye huyu mjakazi wangu. Njiani akamwambia sistahili, usijisumbue kuingia chini ya dari yangu. Sema tuna atapona. Ulisema viwete wakatembea, Bwana ukatamka wakaona. Ukasema maji yakawa divai, sema neno nami nitapona. Ulisema viwete wakatembea, Bwana ukatamka wakaona. Ukasema maji yakawa divai, sema neno nami nitapona. Ameshalala siku 4
kufa, wakamwambia Yesu kwa huzuni nyingi. Akalia kwa sauti, njoo nje, Lazaro amefufuka tena, sasa yuko hai. Neno kweli lina nguvu, ameshalala siku 4 kaburini, ndugu zake wamepoteza matumaini. Ungelikuwa hapa asingelikufa, wakamwambia Yesu kwa huzuni nyingi. Akalia kwa sauti, njoo nje, Lazaro amefufuka tena, sasa yuko hai. Neno kweli lina nguvu, ulisema viwete wakatembea, Bwana ukatamka wakaona, ukasema maji yakawa divai. Sema neno nami nitapona. Ulisema viwete wakatembea, Bwana ukatamka wakaona, ukasema maji yakawa divai. Sema neno nami nitapona. Ulisema viwete wakatembea, Bwana ukatamka wakaona, ukasema maji yakawa divai. Sema neno nami nitapona. Ulisema viwete wakatembea, Bwana ukatamka wakaona, ukasema maji yakawa divai. Asante sana, wanaitwa Wana Foundation Ministers. Ulisema viwete wakatembea, Wanaotii ukiendelea kutembea jukwani. ukasema maji yakawa Huyu anaitwa Madam Priska. nami nitapona. Hey. Right, can we shout a big amen? Mukianga mwaka mata yomongo yung amen. Can we shout an amen? Mwangno yu era tata itigwanchira nanga miaka ya chira. Ako kolega siyomo nepaka kunga kitoka matei. Amen. May God bless you, Madam Priska. May God bless you so much. And the foundation ministers as a team, we want to congratulate you for being here today. May God bless you so much. Right away, I call upon our brother Oti from Kisumu. Anaitwa God bless Oti. you for coming Sijui kama as you hii bless us. hii ndio ile sura ambao wanatazama pale Psalms Melodies, ama sio hii? Ni Kwa yeye? nani? Huyo ama Oti? Ni wewe ama Nani? si wewe? Ndio huyo? Exodus eh? Oh, Ayubu by the way. Mnasemaje kanisa? Huyo Amen. ndio Thank you wameimba so ule much. wimbo Ayubu. Naona wanakupenda. Aha. Right, karibu sana wasalimu. May God bless you so much. As we are doing that, vyumba vyetu vya usafi. Nimekumbuka nilitumia chai kama mimi na kuna wale ambao walitumia ugali. Nataka kuwahimiza kwamba unapotoka nje ukipitia lango kuu pale nyuma, utazunguka jengo hili kisha baadaye uje hapa nyuma ambapo tumeegesha magari yetu. Hapo mbele kidogo tu before the gate ya exit. Kwenda the other side, on your left hand side we have lavatories there. The upper side will be for gents and the lower side will be used by all ladies and women. May God bless you so much. Happy Sabbath. Nipungie hewani tafadhali. Hamjambo. Nafurahia sana ninapowaona. Nilikuwa hapa kama mwanafunzi miaka 15 iliyopita. Nilisomea Nyanchwa mimi. Hapa ndipo nilipokuwa nikiabudia kila wakati, enzi zile za kitambo kabla wengi wenu hamjazaliwa. Ulikuwa wapi mami? 209. Wewe umekomaa kiasi. Edel ulikuwepo 209. Alikuwa class 2. Asante sana. Kwa hivyo nafurahia sana. Molly tumeanza naye kitambo, ndio maana aliponialika nikaamua kuacha shughuli zote nikafika. Ila wimbo nitakaoimba ni wimbo ambao unashirikisha hadhira. Wewe ni hadhira. Turn to your neighbor, mwambie hadhira wewe. Mshike mkono mwambie hadhira wewe. Shirikishwa, mwambie shirikishwa. Amina. Sasa hebu stamp your feet. Stamp your feet. Clap your hands. Nod your head. If there's anybody who's not doing that, please hebu mbinye kidogo. Stamp your feet. Clap your hands. Nod your head. Smile a bit. Stand up. Sit down. Now, let me invite some of our solo artists and our MCs, please just come. Just come as you give us this song. It is a song that we celebrate. We have to celebrate. Our solo artists, please just come. Just come. The camera is here. We are online. A friend has just texted me from abroad. Akaniambia, mama, ameimba vizuri sana. So just come. Kuja mtu wa abroad amekutext, kuja tuimbe na wewe so that ani tag.
Anaweza kutumia kakitu kuja. Hata mimi anitag, hivyo. Watu wamesikia abroad sasa ni kukuja tu. Si hata wewe uonekana mtu wa TV. Ukiendelea zoom picha kwangu na Maadhe, mimi na Maadhe hapo ndio na zoom. Ndio wakufanya nini? I'm a singer too. I have come to sing in this Sabbath rest that the Lord has made. Now and you too. Let us rejoice in this holy Sabbath rest that God has made. Amen. I'm a singer too. I have come to sing in this Sabbath rest that the Lord has made. Now and you too, let us all rejoice in this holy Sabbath rest that God has made. Stamp your feet. Stamp it. Clap your hands. We are clapping. Nod your head. I'm nodding. Show your happiness. Smile a bit. Smile. Then stand up. Stand up, way. Walk around and greet your neighbor. Walk around and greet your neighbor. Stamp your feet. Stamp it. Clap your hands. Of course, clap it. Nod your head. We are nodding. Show your happiness. Smile a bit. Then stand up. Stand up. Walk around and greet your neighbor. And say hello to somebody. Amen. Thank you. Can sit down. Wait for stanza 2. So you take charge of these guys. Ensure they greet one another. You take care of them this side and you this side. Take care of this team here. And you take care of this team here. Alafu babu, take care of this team here. So that watu wasalimiane. Let us all rejoice. We are saints of God. Amen. God has given us rest in the seventh day. Tis the Lord's command. Labor for 6 days. On the seventh day, Amen. we come and worship Him. Let us all rejoice. Rejoice. We are saints of God. In the court. God has given us rest in the seventh day. Tell us. Tis the Lord's command. Labor for 6 days. Amen. And the seventh day is holy come. Chorus. Stamp your feet. Stamp your feet. Of course, clap. Clap your hands. Nod your head. Nod your head. Smile a bit. Show your happiness. Smile a bit. Of course, now walk around. Then stand up. And walk around. Walk around and greet your neighbor. Ensure you greet somebody somewhere. Stamp your feet. Stamp it. Clap your hands. Clap your hands. Nod your head. Show your happiness. Smile a bit. Smile a bit. Stand up. Again. Walk around and greet your greet somebody. as you march around. Amen. Stamp your feet. Stamp your feet, mama. Clap your hands. Clap your hands, brother. Nod your head. Nod your head. Show your happiness. Smile a bit. Smile a bit. Then stand up. Stand up, wewe. Walk around and greet your neighbor as you march around. Amen. Stamp your feet. Stamp your feet. Clap your hands. Clap your hands. L001. Show your happiness. Smile a bit. Smile, baba. Then stand up. Walk around and greet your neighbor as you march around. Amen. Can we raise our hands and shout a big amen? Amen. Simama hivyo, simama Thank hivyo. you so kaka. much. Simama hivyo, simama hivyo. I tell you. Kila mtu amesalimika hapa. Yani, kuna kitu moja amenifurahisha. Yes. When you are blessed with a talent, use your talent well. Tumie vizuri. Nimesikia sauti yake, nimefeel tukipatana kwaya moja we can do wewe wonders. na yeye. Akiimba tena umesikia sauti mahali ilikuwa hiyo key. Na wewe unaimba wapi? All right, can we shout a big amen? Thank you so much, Mr. Amen, Oti. amen, Thank amen. you so much. Kuna kitu amefanya moja. Allow me just to use it while in church. Okay. Hata yule ambaye amekuja asubuhi ya sasa ameona crash. Ametumia hiyo chance kumsalimia.
Aki, Hey, ukiingia Sasa, kanisani kuna tumia ile chance kitu moja, vizuri. kuna ile kitu moja nasikianga wanasema, pia nataka tuifanye nione nani atambia mwingine. Okay. Unaingojea hadi wewe? Hadi mimi naingoja. Alright. Mimi niende mahali alafu ndio ningoje. Niende nisimame mahali fulani hivi alafu ndio ningoje. Msimatisha. Niende mahali fulani mwenye nataka alafu ndio ningoje. Ukienda hivyo wanajua hiyo ndio ulikuwa unataka. Sawa basi, acha nikae hapa. Edel uko aje? Si tusalimie hivi. Simama ufanye hivi. Happy New Year. Jamani, Right. bado mimi sijafurahishwa with the way we are responding. We are not doing it the way we should be doing it. Hata baada ya sisi Edel simama kuambiwa tena. Edel simama tena. to smile. Nisaidie na hiyo, kuja na hiyo microphone. Maybe hawakupata kizungu yako because you are doing it manually. I want to do it orderly using a microphone. Maybe they can shout better. The Lord has been faithful throughout 2024 and it's a very happy Sabbath today. The last Sabbath ya last year nakumbuka tulikuwa pale ATC. Sure. Sijui ilikuwa event ya kina nani but that's where we ended the ATC, Sabbath. that is where we were. Na huu mwaka pia tumemalizia hapa. I promise you, Sir God atakuwa faithful tena. Next year bado tutakutana mahali na tuseme this year tulikuwa hapa. Sure. So turn to your neighbor please and Turn tell to them, your neighbor. Watu tell mnaniangalia them mimi si goodbye neighbor wako. 2024. Goodbye 2024 and Goodbye 2024. And so happy Sabbath. Happy day once again. Manze Mungu awalinde tena tuonane next year. Nawapenda tu sana. May God bless you so much. That is our brother, our co-MC, MC Edel. Yes. Atakuwa anakuja wakati ukifika. Sure. Nitamleta tushikiane naye hadi tamati. Sijui ndugu yangu ni kama ana jambo. Najua jambo sasa imeingia kwa akili najua. Mercy here. Luckily we had her last year again. Smama Mercy. We had her last year tukiwa pale. Yeah, from Hope Channel. Yeah, with Pastor Peter Sitati. We are lucky again to have her today. By the way, she is the program organizer at Hope Channel Kenya. Right. Wale hawajamtambua. So Mercy, we are privileged to have you here today. Kindly, we are so happy as well. Last year the same, this year again. Mungu akipenda tena next year. Vile vile, please. Sabato njema siku zote na mambo mema hasa siku ya leo. Happy Sabbath once again. Happy day. Happy day. Happy Sabbath. 2024 ilikupeleka aje? Ni ngumu kiasi. Vile ilikuwa inataka. Yes, now 2025 we pray for God's blessings. We pray for amazing grace. And above all, we pray that we be a blessing to the others. Amen. Amen. Sabato tunapoifunga huu mwaka katika hii kanisa Nyanchwa TTC, tunaomba kuwa unaporudi nyumbani, kumbuka kuwa Mungu yu nawe kila wakati. Mbarikiwe. Amen. Can we shout a big amen? Amen. Mheshimiwa is also here. Yes, Mheshimiwa Raphael, tusalimie Raphael. Tia kunya kukumia, ikakwara kanya rukwane. Happy Sabbath. Happy day. Muko na furaha? Tuko nayo. 2025 imewasukuma vibaya. So we hope for the best 2025. I wish you all the best. Happy New Year. Happy New Year to you. Thank you. Because we have doing recognition of each and every individual, of course, I can recognize the director of Nyanchwa. The whole of Nyanchwa, it has a director. And I can see our director behind there, Director Andima. Sikimbia pale nyuma. Director ndiula atusalimie. Mr. Andima is behind there. Huyo ukitaka kuchukua mtoto naps, yeye ndio kusema. Ukitaka kuleta function hapa, yeye ndio kusema. Ukitaka pale field, yeye ndio kusema. May God bless you sir kwa kutupa nafasi tufike hapa siku ya leo. Happy Sabbath. Happy day. Most welcome. Thank you. Nani yule ana feel kwamba angeonekana kwa kamera kama amesimama pia? Atusalimu, si ndio? Kidogo tu MC Maticha. Teresa Ndamu ana jambo. So aliongea juu ya Hope Channel and itakuwa mbaya sana kama sitauliza. Kuna mtu anajua Hope Channel ni nini? Ni nini? Ameuliza hadi nimeogopa kujibu. Do we know what Hope Channel is? Ama tunaijua kama HCK? Yes. Do we watch our TVs? Yeah.
ya SDA ama hizo zingine. SDA mostly. We have amazing programs. Tuko na programs mzuri sana za music. I know Adventists love music and more than half of our programs are music. Sure. Tune in. Tuko Go TV, DSTV. Tuko na app. You can watch it on your phone. Inaitwa Hope Channel. So Hope Channel is a network. Kuna Hope Channel Kenya, Hope Channel Africa, Hope Channel Rwanda. So the app has all the 57 TV stations. So ni kuingia tu kwa app, imeandikwa tu Hope Channel, download it, finya whichever Hope Channel you want to watch, and let's be blessed together. Mbarikiwe. Amen. As you do that, me Adel, niliona ulienda pale, si utafute ka chance tuende na wewe hiyo Hope Channel tuonekane kutoka huko. Nimekupea nafasi hapa na wewe tafuta unipe nafasi pale. Wewe ndio unataka uonekane Hope Channel ama ni nini? Shida yako ni gani? Unataka uonekane Hope Channel ama aje? Na ukiona Hope Channel usichukue watu wa t-shirt Hope Channel, watu wa suti ndio tunaingia pale. Mimi sijasema usiende, nimesema watu wa suti. Sisemi kitu. 2025 unajua itakuwa bora zaidi, tutaonekana pale. Si ukweli? Ni ukweli. Right. Thank you so much. Tunaendaje? Nataka kuleta ambaye anaitwa Rachel Sami. Okay, Rachel. Rachel Sami yuko wapi tafadhali? Rachel tunakualika. Rachel ni msanii. All right, yuko hapa. Asante sana. Karibu sana. Tatubariki na wimbo moja. Nakumbuka kwamba tuko pale Get the Point online channel pale ambapo tunaendelea kubarikiwa zaidi. Tukirudi nitakuwa nasoma zile comments ambazo ziko pale, wale watu ambao wana watch kutoka sehemu mbalimbali wanazidi kubarikiwa zaidi ya kubarikiwa. Yani kutoka pale mahali ambapo walipoendelea kuandika comment yako, tutakie sabato njema. Ni sehemu yoyote ambapo ulipo. Mimi jina langu ni MC West and of course the Tasty Treasure. Thank you. Tupe wimbo wanapoendelea kupanga mambo pale, tunaendelea kuwakaribisha, and we need to confirm that we love you so much and God loves us most than we do as human beings. As we do that, I can see our elder is with us. Elder Dan, welcome and feel at the feet of Jesus. And all of you are seated. May God bless you so much. Akiwa nakaribia kumaliza, ndugu yetu Venus, you get ready to the machine. Utubariki pia. Happy Sabbath. Mushereke na mimi. Today is my party day. Na eni riebiage. Good years of grace. Señor, sitera obuya wanyasai kamurwa mwano ye tarenge nebibe agakwa eliotusi tonyore obogima obuya wanyasai asetore enseyo sitera obuya wanyasai kamurwa mwano ye tarenge nebibe agakwa eliotusi tonyore obogima obuya wanyasai asetore obuya wanyasai wanyasai wagera indemoyo obuya wanyasai wagera oremoyo obuya wanyasai wagera toremoyo. Obuya wanyasai watore tirobu aro wamina. God is good all the time. Obuya wanyasai. Abagambi asense morene birogo mweremo korase obuya wanyasai moinyoe monyene byobyosi mobwate moinyoe obuya wanyasai asemore abagambi asense morene birogo mweremo korase obuya wanyasai moinyoe monyene byobyosi mo
obwate moinyore obuya bwa Nyasaye asembore obuya bwa Nyasaye obuya bwa Nyasaye obuya bwa Nyasaye bwagera inde moyo obuya bwa Nyasaye bwagera ore moyo obuya bwa Nyasaye bwagera tore moyo. Byonsi birasese, byonsi biremoyo, bikoro rekana samaiso abantu, byonsi birebiya sobuya bwa Nyasaye obuya obuya bwa Nyasaye botaere, byonsi birasese, byonsi biremoyo, bikoro rekana samaiso abantu, byonsi birebiya sobuya bwa Nyasaye obuya obuya bwa Nyasaye botaere obuya bwa Nyasaye obuya bwa Nyasaye obuya bwa Nyasaye bwagera. Umefika hapa na bila shaka kuna wale ambao wanatufuatilia kutoka all over, kutoka nchi mbalimbali. Namuona Winfrida Makori anasema kwamba happy Sabbath watching from Riyadh. I wish you all happy new year with full of blessings. Namuona Vincent Atuti anasema get the point media, I've been waiting since 6 a.m. Anasema kwamba yuko anapenda get the point. Thank you so much. Anasema watching live from Nairobi, inapendeza sana. Kuna huyu anaitwa Hailin Bosi ambaye pia anapenda sana get the point. Anasema kwamba watching live from Middle East. I see things are marvelous. Set. Alafu emoji ya love. May God bless you so much. Mwisho kabisa. God bless you so much. Napendeza sana. Ningependa kusoma huyu mwisho hapa. Kuna Martha Kerubo hapo. Kuna Martha Kerubo anasema kwamba our best studio get the point. Kwa hivyo wale wote ambao mnaendelea kututazama tunawajuza kwamba we are using get the point. Of course the best media in streaming AZDA launches and everything. Of course msisahau kwamba Edel 001 TV iko pale pia. Those are the best two TVs tumekuwa nazo, zinakuwa zikitusaidia kwa mambo kama haya. Sijui leo umechukua TV yako wapi MC Edel, but najua hauna malipo ya hiyo, ungeleta bure tu. Tusonge mbele, soma ya mwisho. Soma wapi TV yake na Edel mwenyewe yuko hapa. Ya mwisho ambayo ni Chindi Joshua anasema kwamba I'm watching it from my district church Nyabiimwa SDA. Happy Sabbath, happy Sabbath. Na muona mwingine hapa anaitwa Gabriela Gabu anasema happy Sabbath watching from Nairobi. Ezekiel Matunda anasema happy Sabbath watching live from Nakuru City. May God bless you Molly. Asante sana, keep texting, keep commenting there. Tutakuwa tunazileta hapo na tuambie unabarikiwa kutoka sehemu gani, vile vile unatuambia sabato yako inakupeleka namna gani, unatuambia achievement zako za mwaka wako umekuwa namna gani. Thank you so much. May God bless you. On stage we are having, wakumbushe kwamba wanapoendelea kucomment tutag, ambia nimekusalimia maticha, nimekusalimia mswesi. Inakuwa nzuri kama sana. mtaongea hivyo tutaona kwamba hamtupendi na tunajua mnatupenda. Right, tupata kina nani ndugu maticha? Nilisema kwamba ndugu yetu Venance akitoka karibu sana tutamleta dada yangu Winnie Mandere. Winnie Mandere utakuwa unafuata kwa utaratibu. Thank you so much ndugu Evans. Ningependa kujua tu kuna mtu nimejaribu kutazama, sijui ni jina lake sijui ama ni wimbo wake sijui. Yes. Ule dada ambaye amekaa pale ndiye ameimba ule wimbo wangu ambao unasema Titori Novo Menyo. Are you the one? Are you the one? Yani hata watu wote waimbe wamalize saa ishe, lazima utaimba na huo wimbo utaniimbia, sababu huo ndio wimbo wa matanga yangu. Wimbo wa matanga yangu. Matanga yako. Ushasema.
Lakini tunakutakia mema bwana, usituache hivi karibuni. Karibu sana tunatakia ndugu nini? Evans. Karibu sana. Thank you. Haya, asante sana. Happy Sabbath. Happy day. Asante sana. Sister Amori ni rafiki yangu sana. Kuna song ambayo tumeimba na yeye. Nimetoka all the way from Nairobi to make sure kwamba nimeattend katika event yake. Mnasema aje? Wimbo naimba ni kwamba tunaimba na my wife. So she's the one who has inspired me katika uimbaji wa solo artist. Situmshukuru, tumwambie asante. Asante sana. Aya, twende. Uniongoza Mwokozi, ndipo nami hufurahi. Nienda popote napo, ataniongoza papo. Kuongoza hunishika kwa mkono wa hakika, nitaandamana naye, Kristo aniongozaye. Sometimes meetings of deepest gloom, sometimes where Eden's bowers bloom. By what I still all troubled see, still 'tis His hand that leadeth me. He leadeth me, by His own hand He leadeth me. His faithful follower I will be, for by His hand He leadeth me. Mkono akinishika, kamwe sitanung'unika. Atakachoniletea ni tayari kupokea. Kuongoza hunishika kwa mkono wa hakika, nitaandamana naye, Kristo aniongozaye. He leadeth me, by His own hand He leadeth me. His faithful follower I will be, for by His hand He leadeth me. He leadeth me, by His own hand He leadeth me. His faithful follower I will be, for by His hand He leadeth me. Right. Can we shout a big amen? Amen. By the way, Yes. ambapo familia wanaimba hivi, nafikiria kwamba watu kama hawa hawana matatizo kwa nyumba. When I grow up, I want to be like this family.
when youth, when Yes. youth, when youth. Yes. That's Kwa when- hivyo nikiwa wakati mzee, familia, siku wakati nitakuwa familia mzee inaimba, kama wewe. Yaani siku nitakuwa mzee kama wewe. Hivyo tu like nataka niwe kama ile familia. unamaanisha mzee kimiaka ama mzee kwa sababu nimeoa? Mzee kwa sababu wewe una familia. Oh, right. Nilidhani ni miaka mimi ni mtoto. Miaka ngapi vile? 23? Una 23? I'm 24. All right, thank you, All right, brother thank you. and your wife. May God bless you so much. That's a blessing to that family. May God bless you so much. Tunazidi kubarikiwa Of course, we zaidi. have Winnie Mandera right Yes. on stage. Wakiwa wanaendelea kufanya hivyo, ningependa kwamba John Scott yuko wapi? I need you to prepare the pulpit team. Sure. Immediately after Mandera, I should be seeing the pulpit team, kwa sababu muda wetu unasonga na kuna mambo mengi tunafanya siku ya leo. Kumbuka Right. leo tunafanya inaitwa ni Pasaka ama Pasaka? Pasaka. Basi tutakuwa na hiyo, ndio maana watu wengi labda watakuwa wanaattend hiyo, Tutakuja kwa tu hivyo baadaye. mahubiri itakuja mapema. Hivyo May hivyo. God bless you. As Tuzidi Mandere, kubarikiwa you're gonna kabisa. bless us. Tuzidi kubarikiwa tena zaidi mahali popote ambapo mlipo. Wale ambao wako mbali mzidi kubarikiwa, na wale ambao wamefika hapa jinsi ya kwamba mko nyumbani. Fundi wa mitambo, take it away. Thank you. Chini ya mbingu kuna mateso mengi. E Mungu njoo haraka utuchukue mbinguni, mahali ambapo tutakuwa salama. Haleluya. Chini ya mbingu, chini ya mbingu, nimempata Mwokozi. Chini ya mbingu, chini ya mbingu, chini ya mbingu, nimempata Mwokozi. Chini ya mbingu. Nimepitia shida nyingi, magonjwa mengi yamenizingira. Marafiki wangu wamenitoroka, pia adui wangu wananitesa. Dunia hii haina huruma, siwezi kata tamaa, Baba yupo. Nimepitia shida nyingi, magonjwa mengi yamenizingira. Marafiki wangu wamenitoroka, pia adui wangu wananitesa.
mtumishi mkuu kwa Mungu. Pia nami naomba niwe hivyo. Onyesha adui zangu kwamba wewe ni mkuu. Hata wakinicheka, Mungu utaniinua. Vile ulivyo ruhusu Yusufu auzwe na ndugu zake utumwani, akawa mtumishi mkuu kwa Mungu. Pia nami naomba niwe hivyo. Onyesha adui zangu kwamba wewe ni mkuu. Hata wakinicheka, Mungu utaniinua. Chini ya mbingu, chini ya mbingu, nimempata Mwokozi. Chini ya mbingu, chini ya mbingu, chini ya mbingu, nimempata Mwokozi. Chini ya mbingu. One, two. Doris, ukiendelea kuja. Vile ulivyo ruhusu Ayubu ateseke na apone maishani, ndivyo twaomba uruhusu shida zote tunazo zikome hapo. Adui zetu wabadilishe, marafiki wenzetu waongoze. Vile ulivyo ruhusu Ayubu ateseke na apone maishani, ndivyo twaomba uruhusu shida zote tunazo zikome hapo. Adui zetu wabadilishe, marafiki wenzetu waongoze. Chini ya mbingu, chini ya mbingu, nimempata Mwokozi. Chini ya mbingu, chini ya mbingu, chini ya mbingu, nimempata Mwokozi. Chini ya mbingu, chini ya mbingu, chini ya mbingu, nimempata Mwokozi. Chini ya mbingu. All right, what do you say? Mnasemaje? Amen. Thank you so much. Anaitwa Mandela, ndilo jina nimeshika. Thank you so much. We are having Doris. Doris yuko hapa aje atubariki. Baada ya Doris, Azanath Mokeira utafuata hivyo hivyo, tuzidi kubarikiwa na baadaye tutakuwa tunaingia kwenye divine hour. Karibu sana. Thank you. Fundo mitambo tupe sauti. Thank you. As she comes, nataka kusema kwamba Liz Mora, karibu sana as one of the solo artists. May God bless you too for coming. Tukimtazama Ayubu tunaona jinsi aliteseka sana, lakini baadaye Ukimtazama Ayubu aliteseka sana, alilia kwa uchungu, akawa na huzuni. Tukimtazama Ayubu aliteseka sana, alilia
ndiye kimbilio wa maisha yangu. Yesu ndiye kimbilio wa maisha yako. Yesu ndiye kimbilio wa maisha yetu. Tusifu Mungu wa mbinguni, tutayashinda yote. Yesu ndiye mshindi wetu. Ayubu hata kusita kuita jina la Yesu. Alitazama mbinguni akakumbuka msalaba. Ayubu hata kusita kuita jina la Yesu. Alitazama mbinguni akakumbuka msalaba. Yesu ndiye kimbilio wa maisha yangu. Yesu ndiye kimbilio wa maisha yako. Yesu ndiye kimbilio wa maisha yetu. Tusifu Mungu wa mbinguni, tutayashinda yote. Wenzangu, Yesu ndiye mshindaji katika maisha yetu. Ayubu vyake zote ziliisha, lakini alimtazamia Mungu na akayashinda. Na hata sisi tutashinda. Na sisi leo twayapita majaribu makali. Yesu ndiye kimbilio, atayashinda yote. Na sisi leo twayapita majaribu makali. Yesu ndiye kimbilio, atayashinda yote. Yesu ndiye kimbilio wa maisha yangu. Yesu ndiye kimbilio wa maisha yako. Yesu ndiye kimbilio wa maisha yetu. Tusifu Mungu wa mbinguni, tutayashinda yote. Right. Tunamwambia aje? Can we shout a big amen? Tunamwambia aje? Amen. Ni kama ulikuwa Amen. umeita nani? Ulikuwa umeita nani? Asenath Mokira yuko pamoja nasi. Huyo ndiye alikuwa mwimbaji wa mwisho napowaleta wahudumu. Alikuwa ameketi pale, sijamuona kabisa, ninashangaa. Right, karibu sana. Naitwa Asenath rafiki wangu sana. Thank you so much. Asante God sana bless kwa you so kufika much. Kisii. Mungu kubariki sana. Wale wote ambao wamefika, jinsi ya kwamba mpo nyumbani. We love you so much. Yes, I can see people kutoka pale nyuma. Jinsi ya kwamba mpo nyumbani, na leo ni sabato kubwa sana, sabato ya kukamilisha mwaka ambapo tumesema leo tunakuja kumshukuru Mungu pamoja na Molly Kemunto hapa. Right. Mungu azidi kuwabariki sana. Baada ya Asenath tutakuwa tunaingia kwenye divine hour immediately, alafu ndio tutakuwa tunaendeleza mipango yote ya siku hii ya leo. Sijui kama Asenath yuko tayari. Sijui kama yuko tayari kabisa. Kama hayuko tayari, nazidi kuangalia wale watu ambao wanazidi kututazama hapa kutoka hapa Get the Point TV, na uona pale Doris niyo ambaye yuko hapa ambaye ametubariki. Thank you so much. Namuona MC Maticha, tunawapenda sana. Tunaendelea kubarikiwa sana sisi team online. I'm watching from Gulf. Thank you so much Mother Kerubo. Duke Orango anasema I'm really blessed from Turkey. Have a nice Sabbath and blessed year 2025. Mother Kerubo pia yuko hapo. Divina Nyawaka
Wonderful. I really wanted to attend, but in another service, Muli, my sister, wish you well. Thank you so much. Zidi kuandika pale comment section. Tuzidi kubarikiwa sabato yetu ya siku hii leo. Thank you. Tubarikiwe. Asenath Mukeira, fundo mitambo, take it away. Happy Sabbath. Happy day. Sikuwa na intend kuimba wimbo nenda kuimba, lakini nimerequestiwa niimbe. Unajua hiyo wimbo, you sing along with me. All my life I've been searching for someone to show my answers, even for the things I wanted so bad. I just couldn't find, no matter how deep in seeing them through, into getting what I want. With God I win, with God I win. He's the answer to my need, the sword of my life. Strength and trust in me is all he needs from me. Yeah, yeah. And together we will fight it all. And at the end there is a way. With God I win, with God I win, with God I win, with God I win. I may stumble, I may fall, yes. The times I met won't be any better than before. 'Cause even though sometimes my heart is cold as ice, you taught me to and with God. Then I say I will, with God I will, with God I will. He's the answer to my need, the sword of my life. Strength and trust in me is all he needs from me. Yeah, yeah. And together we will fight it all. And at the end there is a way. With God I win, with God I win, with God I win, with God I win. With God I win, with God I win, with God I win. He's the answer to my need, the sword of my life. Strength and trust in me is all he needs from me. Yeah, yeah. And together we will fight it all. And at the end there is a deal. With God I win, 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 with God I win. I may stumble, I may fall. All right, what do you say? Mnasemaje? Dada anaitwa Asenath Mukeira. Wacha nianze hivi, Daktari Asenath Mukeira. Thank you so much for that wonderful piece. Kwa yule ambaye ameelewa Kizungu, ashaelewa. Asante sana. Mmekuwa pamoja nasi, mimi MC Wesi pamoja na MC Maticha tangia tulipoanza kipindi cha uimbaji. Sasa hivi tutatia kikomo kidogo, tuingie kwenye Divine Hour, alafu tutakuwa tunaendelea baadaye na vipindi vyote vya siku. Kwa hivyo mtazamaji ambao unaendelea kutazama, zidi kubarikiwa kutoka pale. Ningependa
Sijui kama tutaomba alafu ndio tuingie kwenye divine hour. Hebu natuombe. Baba wetu aishie juu mbinguni zaidi mno, asante kwa sababu umekuwa pamoja nasi, umetulinda na kutuongoza Baba. Siku hii ya leo tuikabidhi mkononi mwako. Tunapoingia kwenye kipindi takatifu divine hour, tuikabidhi mkononi mwako. Memba hayo kupitia kwa jina la Yesu Bwana na mkombozi wetu. Amen. Sifu Mungu wa rehema, enyi viumbe popote wa juu pia sifuni Baba, Mwana, naye Roho. Amen. We pray. Heavenly Father, we want to give you honor and glory. Please, this particular hour, speak to us as your will is, for we ask in Jesus' name. Happy Sabbath. Happy day. My Bible. My Bible and My Bible. My Bible and Oh. what a wonderful Bible that God gave without measure. Oh. We are traveling together. My Bible and first today is going to come from the book of Colossians 1 verse 12, and is saying, giving thanks to the Father who has qualified you to share in the inheritance of the saints in the kingdom of light. Giving thanks to the Father who has qualified you to share in inheritance of the saints in the kingdom of God. Omokwani kagotenena nagari ya marikayo. Thank you. Happy Sabbath. Kwa muda huu ningependa kuwachukua katika zaka na sadaka matoleo, na kwa hivyo ningeomba ile kwaya ya ni kwaya gani ile niliona mahali pale, Foundation Ministers, yes, tafadhali nawaomba mkaweze kusimama ili kaweze kutusaidia kusanya hizo zaka na sadaka. Nitaomba mkiwa mmesimama ili kwamba tukaweze kusanya. Foundation Ministers, Kwa haraka tafadhali. We have only few minutes to go. kwa sababu wamesimama na wanajiandaa, nitaomba ili waanze. Mwenyezi Mungu tubariki sasa tunapokutolea katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Tuende kwa nyimbo zetu pale wakiendelea kutoa nambari wakiendelea kusanya hivyo, naomba tumpate dada yetu Lizzy Mora kwa wimbo wakiendelea kutoa. Tafadhali tuokoe muda. Lizzy akija. Nambari 90, not 90, ila popote mashamba yaja, popote pale tufike. Namba 94, nambari 94, popote mashamba. Lizzy Mora akijiandaa hapa. Popote mashamba yaja lena faka pevu,
popote yangame upebo deni nanyandane mwenye mavuno twasi upeleke wavune wayakusanye mazao takazi ya ishe wapeleke uchaone wa ende na jotoni hataju alishuka poa kusanye po wenye mavuno twasi upeleke wavuni dadaliza wayakusanye mazao takazi ya ishe. Asanteni sana. Akimaliza kuimba tutapata paybill ya kulipa. Wale ambao wanatumika simu tutawapa paybill ya kulipa. Asamaya tatona wankoreire asengotara nindario buyawao ankobo kamambia ninko bake omonene bangorara botuko obuyawao ninguane asamaya tatona wankoreire asengotara nindario buyawao motonge tatokorera manene nimobake kande moyo no muyare omugano bokobore wakwane no mogoko tinko yabako moiraneria tatonembuya motonge tatokorera manene kande moyo no muyare omugano bokobore wakwane no mogoko tinko yabako moiraneria tatonembuya Weka asombe ya wekiriri kiama kweri tinguobo wakinde enyimbo yao tata wewe nungu yao na windae asonsimbu ya aria ngumbu ya nyanja na otoganire enseyo maboko enseyo murembe tata no waikaransete atoganyete obamenyo wabaya waito amaboko botambe aria ngumbu ya nyanja na otoganyire enseyo maboko enseyo murembe tata no waikaransete atoganyete obamenyo wabaya waito amaboko botambe motonge tatokorera manene nimobake kande moyo no muyare omugano bokobore wakwane no mogoko tinkwe wako moiraneria tatonembuya
Amen, amen. Tumwambie amina tena. Haya, kwa wale ambao tulikuwa na sadaka kwenye simu zetu, naomba tufike pale M-Pesa tafadhali. M-Pesa, tufike pale niwasomee paybill. M-Pesa, paybill, lipa na M-Pesa. Tufike pale. Haya, nawasomea. Paybill ni 247 247. Yani 247 247. Haya, account number ni 073079. 073079. Paybill 247 247. Account 073079. Thank you sana. Happy Sabbath. Happy day. Yes. Wageni wote karibu sana. Nikipenda tuanzie, kama we ni mwimbaji ambaye ni solo artist, unaweza simama. Waimbaji wote ambao ni solo artist, unaweza simama. Kwa list niko nayo, niko na watu around 17. The following are solo artist hawajijui. Diana Okenyuri, naomba usimame. Hiyo inamaanisha wote, kama wewe ni mwimbaji utasimama by force. Faith, naomba usimame. Muramo uko wapi? Mura, kumbe ujijui? Naomba hebu tusalimiane hivi. Thank you, God bless you. Viongozi wa choirs ama kwaya yote iko hapa within like foundation ministers and the spring for his ministers, kama kuna kwaya nyingine yenye sijaandikisha jini, mnaweza simama. Naomba tufanye haraka. Tusalimie. Kwa spring for his ministers hebu tusalimie. Thank you for that. Kikundi ingine ni ya elder wa church. If we have any elder within, unaweza simama utusalimie. Yes, elder. Any elder of the church, if you are within. Hakuna. Sawa. Any pastor, maybe you are a student but you are a pastor. Hakuna. Kikundi ingine ni ya MCs, masters of ceremonies, wenye wako within. We must recognize you. Msimame wote mtusalimie. MCs wote tafadhali tusimame tuweze ku all MCs within. I ask that we stand so that we may wave to the congregation. Yes. Kuna wenye wangependa kukujua jina, so unaweza sema. Tuanzie wewe. You can shout from there. Happy Sabbath, happy day. Jinsi nilivyosema awali, nimesomea hapa miaka mingi iliyopita. Tabman Oti, natokea sehemu ya Homa Bay. Exodus Music Home is my studio and Psalms Melodies is my choir. God bless you. Thank you. Thank you. Edel amesema kwamba aliwasalimia na sisi na Wesi, we can just wave because we have been there. Thank you. Kikundi ingine ni ya hapa kwa PA system, just wave. Uliona Sam media na get the point, just to say hi.
Happy day. Kikundi ingine ni ya okay, tumemaliza. Mol Kemunto, unaweza simama utukaribishe. Asante sana. Ningependa kukuja hapa kwa pulpit team. Nimeanzia hapa, unaweza simama tusalimie, tuambie majina. Happy Sabbath. Obuya bwanyasa no bwansumono. Obuya bwanyasa neema ya Bwana ni tamu sana. Neema ya Bwana ni tamu sana. Neema ya Bwana ni tamu sana. Neema ya Bwana. Kwa majina ni Delvin Bahati, wasema Mamoramo. Umekaribishwa nyinyi wote hapa. Next. Yes. Mimi singeweza kusimama kwa hizo vitengo zote ambazo zimeitwa, ama mimi ni MC, ama solo artist, I do country music, ama church elder, na pia hapa mbele sasa nimekuwa mhudumu. Happy Sabbath. Kwa jina naenda kama MC Freddy Oyunia na rimanye kanitekegima. Biamono sana. Thank you. Mnenachi wa siku naweza wave so that na mwenye alikuwa anafanya introduction anaitwa John Scott Nyaundi, director Spring for his ministers, kiongozi wa Solatist among the readers. Nimesema happy Sabbath, karibu sana. Thank you for your time. Let us turn to our Bibles in the book of Colossians. Colossians chapter 2. I will read verse number 6. We read from the key verse of Colossians chapter 1 verse 12, but I want all of us to go to the book of Colossians. Colossians chapter 2. I read through verse number 6 and 7. I've just entitled my sermon this afternoon, Abounding in Thanks, in Thanksgiving. Abounding in Thanksgiving. So having said that, I read first the verse, that is Colossians chapter 2 verse 6 and 7. So then, just as you received Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. So then, just as you received Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. In the verse that we read, that verse, chapter 1, verse number 12, my Bible says, and giving joyful thanks to the Father who has qualified you to share in the inheritance of His holy people in the kingdom of light. Chapter 4, verse 2. Chapter number 4, verse 2. My Bible says, same verse. Devote yourself to prayer, being watchful and thankful. Chapter 3, verse 16 and 17 of the same verse. Let the message of Christ dwell among you richly as you teach and admonish one another
with all wisdom through psalms, hymns, and songs from the Spirit, singing to God with gratitude in your hearts. Verse 17, and whatever you do, whether in good or deed, do it in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God in the Father through him. Shall we pray? Heavenly Father, we are going to share from thy word. We ask that, Lord, you speak to us, for we ask in Jesus' name. I will dwell my reading in chapter number 2. All the verses that I've just read, the key word I want us to say there is abounding in thanksgiving, giving thanks to God. So in this letter of Colossians, Paul raises up the hope of an expected growing Christian. He does this in response to the message he received about the young church in Colossae. And that young church had been planted by a purpose when he went to preach in that small area. So he had that after preaching, that Paul's prophets came to know just the teaching. They came to teach the human philosophy in that church. So just teaching in human tradition. And they were threatening to tear the church of God, and that young that had been started. So Paul was not able to travel to Colossae. So what he did, he took a pen and paper, and now he's writing. So he decided to write. And in verse 6, in the verse 6 and 7, Paul is using some 6 figures of speech to speak, to write, to respond to the church of Colossae. So in verse number 6, that is in chapter 2 of the book of Colossians, Paul says he began by number 1, figure of speech number 1, by the image of birth. He says, so then, just as you received Christ through baptism, that is the figure of speech number 1, the image of birth. He says, as you have received Jesus Christ as Lord, you know receiving Jesus Christ as Lord is being born again. So, and of course, that is the objective gospel, receiving Jesus Christ as Lord in your life. That is receiving Jesus Christ as the Lord in your homes, in your working places, and even in your business places. That is the most important thought of life. Then number 2, the figure of speech number 2, he uses the image of pilgrimage, that he says, walking and living in him. That is verse 6 part B. He says, walking and living in him. And then in verse 7 part A, Paul uses the image of a tree. He says, being rooted in Christ, rooted in Christ. That is what he says. Then in another number, he says, he uses the image of a building. That's verse 7. In the verse number 7, part B, he's built up in him. So he's using the image of a school, whereby he says he's being established in him as you were being taught. So I'm using the last image of the river, the last image in that verse, that he says overflowing, abounding with thanksgiving. I know we are coming almost to the end of the year, and each and every one of us, we are in that image of saying thanks to our Lord. And now the last image is saying, is giving thanks to God. So we will speed up in time and look at this verse. So Paul is now giving us 2 principles of a Christian. Number 1, he says that in Christian life, one thing that a Christian should do is to be full of love to his God and loving one another and loving your neighbor as you love yourself. So that's what Paul is encouraging us. He's using 2 principles of a Christian in the book of Colossians. You see, he's responding to the letter that the Epaphras wrote to the people of Colossae. And number 1, he says, we as Christians, as Christians, we should be full of love to the Lord in heaven and loving your neighbor as you love yourself.
Principle number 2 says a Christian is a full of thanksgiving now. Now that we love one another, we love God. Number 2, it says as Christians, we should be people of thanksgiving. Thanksgiving is always a nature of a Christian. So in the very many verses we've read, in chapter 4, in chapter 3, in chapter 1, Paul is trying to encourage all of us. He says, give thanks to your God. In every situation in your life, give thanks to God. As we come to the end of the year, give thanks to God. As we are worshiping here, let us endure and empower in Christ by giving thanks to our God in Jesus' name. I'll invite Brother Maombi for the last song as we pray and go to the next program. Maombi tafadhali, naomba uje kwa haraka. It's 1:10 and we need that by 1:40 everything is done. Kwa hivyo nataka kuwashukuru sana, and I want to thank our elder for that wonderful speech. I'm sure people expected some 1 hour, but these are elders that who understand where we are here and what the servants of God want to hear. May God bless you so much. How many with me ambao tumebarikiwa na sermon yake? Hata kama hukusikia inua tu mkono. Si unaona hadi bado kuna wengine naona wanachat hawanipati. Wangapi pamoja nami tumebarikiwa na mahubiri ya mchungaji ambaye ameweza kutupa? May God bless you so much as we receive blessings from our brother Samson Maombi. Thereafter will be on the other side of their program. Kwa hivyo naomba Edel, naomba ukuje. Brother Edel, naomba ukuje. Tuandamane nawe kuanzia sasa hadi tamati. Happy Sabbath. Happy day. Thank you so much. Nipende kuwashukuru sana wale mnatusupport. Mungu asidi kuwapigania. Asante. Karibu sana. Now the morning has come, after the night has taken long, patiently waiting and trusting the Lord. Let us come to prayer. You'll never be tired of us, also and when we fall. Chief of the sinners we are, Lord, but your love covers all. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Rinale welikomahe. Agatika maya kuryoma atatukwera vasorya ugira onwara mukumya ayorobohoru mokuyeyo agongwe nokure kobohanche urusiomona wayomomonu Orion Sri Aram
mukumya abarweko bachorwa. Akiwapa Bwana Yesu pana mwanga mkuu, mwanga wa jua nzuri, aliye mwamba wetu. Yesu akiwapa pana mwangaza ulio mzuri, mwanga umo moyoni. Akiwapa Bwana Yesu pana mwanga mkuu, mwanga wa jua nzuri, aliye mwamba wetu. Yesu akiwapa pana mwangaza. Right. How do we tell Brother Maombi? Amen, amen, amen. As we want you to prepare one, two things, nimebaki na waimbaji wane, that is Diana Okenyori, Faith, Esther, and Sylvia. Hao ndio waimbaji, and I want to promise that within, as we are doing this service, before lunch, all of those individuals who are here are gonna sing. But as I communicate, I want to ask Diana Okenyori to come for a presentation, as we want to prepare to bring forth our sister who has brought us here today. Where is Diana? Simoni. Faith yuko wapi? Thank you. Na mwingine si akose. Esther? Bado hayuko. Sylvia Omurwa. Simona wameimba wote sasa. Mungu anafanya mambo yake vile anataka. Sylvia Omurwa yuko wapi yeye? Njoo, yeye amebeba mkono. Njoo kwa haraka tubariki na wimbo as we usher in our sister Molly, ndio tuweze kumaliza. Kwa hivyo sasa njoo, huyo ndiye wa mwisho kutubariki, tuende program ya kupata dada yetu kwa haraka. May God bless you so much, all those who have attended here today, and may God always shower you with his blessings, kwa kuwa this is the last Sabbath of this year. And I want to believe, kama umekosana na mtu, kama una kikwazo na mtu amekukwaza mahali, naomba kwamba tukimaliza hivi, kama umemwona hapa, mtafute pale chini, muombe msamaha. You never know, 2025 atakuwa boss ofisi fulani, upate kwamba unaenda kutafuta kazi na tupatane na wewe pale, hautanipa kazi ama sitakupa kazi. Kwa hivyo ensure that as we move to next year 2025, you are a friend to your enemy, and as an enemy, be a friend to your producer ama your consumer. May God bless you so much. Umepitia mambo magumu, usife moyo, majibu yako yamekawia, mateso yako yamekithiri. Nasema kuna matumaini, kwa mti uliokatwa utaweza kuchipuka tena na kutoa mate
ameshikilia, umwamini. Kesho mambo yatabadilika, uwe salama. Jipe moyo, usikate tamaa, jipe moyo, japo ni magumu, vumilia. Asante sana. Yesu ameshikilia, Yesu ameshikilia. Kesho mambo yatabadilika, uwe salama. Jipe moyo, jipe moyo. Anaitwa Sylvia Omurwa. Ukienda pale YouTube utampata nyimbo zake pale. Anaitwa Sylvia Omurwa. tatizo lako ndilo limekutesa sana. Marafiki zako hao ndio wamekusema sema sana. Jamaa zako wamechoka kukupa msaada. Asante sana. May God bless you so much, Sylvia Omurwa. Hivyo usife moyo, wewe mtegemee, kwa wakati wake atajibu. Usikate tamaa, jipe moyo, japo ni magumu, vumilia. Asante sana. Yesu ameshikilia, Yesu ameshikilia. na kesho Amen. mambo yatabadilika, uwe salama. Jipe moyo. Aha, jipe moyo ndugu. Jipe moyo, japo ni magumu, vumilia. Yesu ameshikilia, Amen. umwamini. Na kesho mambo yatabadilika, uwe salama. Jipe moyo. Amen. Asante sana. Anaitwa Sylvia Omurwa. Ukienda pale YouTube utapata nyimbo zake tele tele. Iza kombosa tu anaweza kuundia wimbo wako. May God bless you so much. Jipe moyo, japo ni magumu, vumilia. Yesu ameshikilia, umwamini. Na kesho mambo yatabadilika, uwe salama. Jipe moyo, usikate tamaa, jipe moyo, japo ni magumu, vumilia. Yesu ameshikilia, umwamini. Na kesho mambo yatabadilika, uwe salama. Jipe moyo. Tunamwambia aje, tumwinulie mikono, tumwambie amina. How do we tell her? Amen, amen, amen. Dada yetu Sylvia, may God bless you so much because you have done that wonderful, and may God bless you so much. Kwa hivyo nataka niendelee kuwakaribisha nyote, na sasa nataka kumruhusu nimlete my co-MC, MC Idil. Nataka kumwomba uje ili tufanye hii shughuli kwa dakika chache mno, so that our people ama our fellow Christians may have a good time for them to refresh and have lunch. Kwa hivyo nyote tumwakaribisha and feel at the feet of Jesus, and remember, of course, we love you so much. MC, I'm a teacher. Thank you, brother. A special appreciation to the following singers: Fred Nepson, Moramo, Sam. We also have Winnie Bianca Foundation, a Spring Voice, Rachel Sami Tabanuti, Diana Doris, Aznath, Faith Musa Venus, Esther Samson Maumbi, Sylvia Mora, Lizzie Mora, Diana Faith, Esther Sylvia, Limi Official, pamoja na Biaki the brand. Mungu wabariki zaidi na sana. Bila kuchukua muda mrefu, my co-MC, we present before us our sister, a mom and a friend who has been one of the veteran musicians that we have in Kisii region. John Nyaundi, thank you for coordinating the whole day. Choki and Get at the point. Thank you so much for your activeness since morning hadi sasa hivi. And so we present before us a very talented friend and sister,
ready to take us through this day. My friends, more happy to see you, Raphael, as well. Karibuni sana tena zaidi. Our sister has been in the ministry for quite some time, and today she decided to organize this day to thank the Lord for 360 something days to wind up the year. This comes as she won an award under, was it Tukuza? Yeah, Tukuza Awards in Nairobi, and so she has the reason to thank the Lord for the year 2024. And so that is the friend we present before us today. Na wote umekaribishwa sana. Her YouTube channel carries so many pieces of music from Nimbwato Mosani. We also have Tangu Totoni, we also have Nyumbani, we also have Tarumbeta and many other pieces. Standing at 17.6 subscribers, you can reach out to that YouTube channel and get these blessings. Moli Kemunto, karibu sana. MC, I wish that you could present one item, thereafter I'll be continuing. You're right. Thank you. Moli, tupe wimbo wako. Kisha baadaye tutakuwa tunaanza hafla hiyo kwa haraka sana kwa sababu ya muda. Asante, anaposaidiwa na MC Wesi Chapchap. Tusaidie kuweka Tafadhali, simu. Muda umekwenda ila tupo on the timeline. Sabato ya mwisho ya siku ya leo. Hata amini ya mwaka, hata tusipokwenda nyumbani si tuko tu sawa. By the way, we should be worshiping the whole day. Tuna last chakula Sabbath. hapa. Hakuna nyingine huu mwaka. Aki, Mungu atubariki sana We kwa can kuwa stay here. tuko hai hadi siku ya leo. Atupe wimbo upi? Sijui atupe wimbo upi. Labda umati una wimbo ambao wanaupenda sana. Waulize wapo hapa. Basi mungependa atupe wimbo upi? Nimbwato Mosani. Kwa hivyo dada Molly, kama umeweka wimbo mwingine tafadhali naomba uchukue simu yako uweze change huo wimbo, utupe wimbo unaitwa Omosani. Na kama hauko huo wimbo, tuko nayo kwa YouTube, tupeane simu zetu ziweze kuwekwa kwa haraka ili tuweze kusave wakati. DJ, twende kazi. Haipo, peana simu yako. Sijui kama peana simu yako iwekwe Nimbwato Mosani. Ipo Ndio hiyo kweli? Hapana, umati ukiomba umeomba. Umati ukiomba una. Hiyo umati ndio umetuweka hapa. Tupe wimbo unaitwa Omosani. Angalia search hapo juu, andika Omosani. O iko kama 0, Mo iko kama M and 0, San hiyo sun. All right. Meanwhile, wageni wetu tulioalikwa kwa njia ya kipekee. Either kwa neno la mdomo au kwenye posta au kwenye WhatsApp group au kwenye ujumbe. Wote mekaribishwa, ule muda ni leo. Na hapa, this is where we deserve to be on this special Sabbath today. Wakumbushe kwamba wale ambao wamepatikana hapo ama hapa siku ya leo, tunafaa. Those are the plans that Lord had since this was initiated. You're right. Haya, utatupa sauti ya kutosha. Ukipata kama wimbo umekubamba, umeruhusiwa kusimama, you come and sing with our sister here, aweze kutufurahisha kwa pamoja. Wote tusimame tuimbe wimbo huu jamani, itakuwa busara sana. Ninaye rafiki mwenyewe. You come in a line, Isha. Jaza kabisa. Tupe. Mnapita nyuma yake, msipite mbele yake, mnapita nyuma yake. Wote tuimbe. Tunakaa nyuma yake, tusipite mbele tafadhali. Usipite mbele yake jamani. Nimbwato Mosani oromu ya kurendekera bense bakwangire Nimbwato Mosani oromu ya. And the friend is Jesus himself. And my friends who are seated here today, ensure that you are a friend.
To your friends. Wote tuimbe. Twende. Ati. Tata ndendera bana. Tata. Asante. Aha. Ni nini shida? Tupe sauti ya microphone. 1 2. Right, together can we shout a big amen as we raise our hands up? Amen. Amen, amen. May God bless you so much for standing with our sister Molly. Asante, anaweza tusalimia, sio? Aha, Sister Molly, kindly you can say. Tupe sauti ya microphone. 1 2. Happy Sabbath. Happy day. Bwana asifiwe. In fact, nashukuru sana. Tapman, karibu sana. Elsie. Esther lazima utatuimbia. My friend Rachel. Karibu sana. Okay, marafiki niko nao wengi hapa naona. Rafiki yangu Joshua from Nairobi all the way. And your beautiful wife. Karibu sana. Niko na mkubwa wetu wa upande wa disability, karibu sana. Na wote ambao wamekuja siku ya leo ili waweze kujiunga na mimi
ninafurahi sana kwa sababu ya kukubali kusikia huo wito. I'm humbled. Kusema ukweli, ninanyenyekea. Watu wengine walikuwa wanapasaka makanisani, lakini wanakuja. My elders from my church and other churches, kama Kisii Central kuna wedding inaendelea pale ya people living with disability, so they promised me that they will come after the church. So afternoon tutakuwa packed. Nina Thanksgiving. Tukuza mko ndani ya nyumba? Wapi watu watukuza? Oh, karibu sana. So okay, mimi unajua spendangi kuchinua, spendi. Wacha Mungu ainuliwe kupitia kwa umbali ambao amenilete. Hakika kwa watu ambao wangekumbukwa, ama kuna watu walikuwa wametengwa, wamedharauliwa, watu walikuwa wanaona ya kwamba hakuna kitu kizuri kitatoka kwangu, ni mimi. Na umbali huu ninashukuru Mungu. So nilipatika kukua katika mmoja wa wale ambao walikuwa wanafotiwa katika Gurufa Award, katika Tukuza Award, and then nikakuwa mshindi. So pamoja na yale Mungu amenitendea, amenitoa kwa wheelchair, amenifikisha hapa, nikaona ni vema tuweza kuwa na Sabbath ya mwisho wa huu mwaka. Kumaliza mwaka, I don't take it for granted. Ukweli ni mkono wa Bwana. So kuna time fulani nyuma nilikuwa naonanga hata siku sitamaliza. In fact nikimalizanga siku kwangu mimi ninaonanga ni muujiza. So siku ya leo is a special day for me. Karibu sana. Feel at the feet of Jesus. Tuko pamoja. Nataka niarike rafiki yangu wa miaka. Akuja awasalimie, alafu awaongelesha kidogo ndio tuendelee. My friend Rachel kuja. Rachel, kuna Rachel wawili. I have my doctor and then a friend. This girl tulikuwa tunatembea na yeye. Unajua watu wengi, you don't believe that I was walking and I was beautiful. Si ndio? Kama yeye. So acha awasalimie. Happy Sabbath. Happy day. Nashindwa la kusema, lakini hakika ni kwamba tumetoka mbali. Huyu msichana alikuwa mrembo, hata bado ni mrembo. Sijasema sio mrembo, lakini tumetoka mbali, tumegrow pamoja, tulikuwa tunasoma pamoja tukiwa wasichana, wakati alikuwa hajapata bado ajali. Nashukuru Mungu kwa ile umbali amemtoa, sababu najua amepitia mengi, lakini kwa neema ya Mwenyezi Mungu, Mungu amemsimamisha. Nashukuru Mungu sana sana na nazidi kumwombea. Asanteni sana. Nimetoka Nairobi, nashiriki katika kanisa ya Sportsview pale Kasarani, lakini nilisema lazima nifike, nikuje nisherehekee na yeye katika siku ya leo. Asanteni sana. Rachel sometimes na misingi tukitembea Nairobi na wewe. But one of these fine days, hata nisipotembea kwa hii dunia, I know kuna mahali nitatembea. Kutoka hapo wacha nirudishe maiki kwa MC. Thank you. Nashukuru sana MC Idil. Naomba uje tuweze kuendelea kwa haraka ili tuone vile hafla hii tunafanya. Kwa hivyo tunashukuru sana dada Molly kwa hilo jambo ambalo umelitekeleza. May God bless you so much. So as we are seated here, as our sister said that God has done great things unto her life. She was walking using a wheelchair and right away is using the scratches. We want to thank God for that ambayo amemfanyia kwa maisha yake. Kwa hivyo amekuja hapa kumshukuru Mungu na pia kwa sababu aliwin the Tukuza Awards. Can the Tukuza Awards members, if they are present, tafadhali msimame hivi, mfanye hata mkono hivi as your special time gonna come, mtakuja hapa mbele. Ndio tafadhali tumpe mkono watu wa Kisii, tumfanyie hivi. Thank you Kisii, we are good in responding.
Kwa hivyo usiende pale ukisema kwamba they didn't respond. May God bless you so much. Niruhusu sasa, Eden njoo hapa. Niruhusu sasa, kwa sababu hiyo ningependa tupate mahala pa kitu, sijui ni kitasa ama nini. You are right. Kitasa niweze kupata kitasa. John Scott ameenda wapi tena? Yuko wapi? Sehemu fulani hivi. Ameenda kitchen. Wesley unaweza changamka kweli? Njoo hapa Wesley. Niliona kofia fulani ya cowboy. Ile kofia ndio imekuwa kitasa siku ya leo. Yezi saidia mahali hivi? Awacha bana, kwani uko serious? Na usiseme ikitoka itoke na pesa yote ikuje kwako. John Scott, we still need your assistance kindly. Yeah, as we are waiting for John Scott. Tunafanyaje sasa? Nataka kusema kwamba let me know something. Let me inquire something. Do the as you consultation take us through. Quickly, all of us, I want to believe we're here. Not that I want to believe, we are here for our sister and our friend. We're here for our sister and our friend, and so ready to walk with her through this small kasafari hapa mpaka mwisho. Sijui Molly, kuna venye kuna habari unafaa utupe au ni sisi tulio hapa ndio tuna ujumbe? Sisi wote ndio wageni hapa wa Molly Kemunto. Ilivyo kawaida, ilivyo mila na desturi, we're gonna stand with her slightly or heavily as well to wind up. I promise us in the next 15 to 20 minutes or so, we shall be having our last prayer. Chakula kipo cha kutosha, I believe sisi sote. We shall have it back there as we move on to the next program of this beautiful Sabbath. Welcome with more information. Thank you. I think as usual, as we always do our things, that is the procedure that we're going to follow. Right. Kwa hivyo kwa sasa tunapoanza, ningependa as we start, our sister will be number one because she's the one who has brought us here. Right. She'll tell us what she asked Vile for amejipanga, herself sindio? and how maybe parents and friends have supported her. Then we'll come in for it. Kwa hivyo Sister Molly, ningependa utujuze una nini kwako ili wewe tuweze kufanya Thanksgiving Kono mtupu wa ulambo and supporting you kwa haraka. Me and my family tulikuwa tumetoa 30,000. Amen. Yeah. Family, hujataja marafiki wale hawakufika. Wewe namna gani bwana? Siji kasahau marafiki wale, lazima kuna wale hawakufika, si ndio? So, na wale wanatutazama pia. Marafiki zangu wengine wamenitumia, wengine walikuwa wamepromise ya kwamba wanamaliza Pasaka juu leo ni sabato ya mwisho ndio wanijoin, na wale ambao wako hapa wanaweza ni support, na wale ambao mnaniangalia you can support me through my number. Yeah. Asante zaidi. Basi our online viewers, ule muda ni sasa wa kutoka online kwa dakika moja. Fika pale kwenye WhatsApp, Mr. Get the Point. I hope nambari ya M-Pesa unayo, fikisha pale. Watching from Kingdom Saudi, sasa we want to watch you from M-Pesa. Sasa twende kazi. Haya, kwa hivyo ambapo MC mwenzangu amesema hivyo na dada yetu amesema ametupa ama together with her family and friends, yes, she has given 30,000. How do we say about it? Amen. And besides that, ningependa sasa friendly before I call all of you, I want to ask those who are seated here, I want us to try and make that amount of hers to be at 40,000. Kwa hivyo nataka tupate 10,000, from there we'll go ahead. Kwa hivyo ningependa wale marafiki mmeketi hapa, kama una 1,000 kwa simu yako ama una cash, uweze kusimama ili uje uweze kutupa hiyo hela na uweze kusupport dada yetu. Kwa hivyo ningependa if at all you are here to support, I want to request that you give us only, nataka kwa hela zake 30,000, we make it 40,000. Those friends who are willing to make it 40,000, naomba mkuje, msimame kwa haraka. Willingly, if you are at a position to support her to be at 40,000. Ningependa nianze kuona mkisimama. I want us to make it 40,000. Ndio tuende na kila mmoja sasa. Hiyo ni willingly.
First Is 10 Achoki with coming? Achoki, you are coming. This is number 1. Thank you. May God bless you. Nani yule tena mwingine? Thank you. I can see our sister Esther. May Esther God is bless you. here. Thank you so much. We are 2 of us. I need to ask again. I can see number 3. We want to make it 40,000. I can Yeah. see Esther again coming as there. enough. We are at number 5 right away. Nani tena nasimama? Our sister from Nairobi, she's here. We are at number 6. Our able director at Nyanchua is coming. That is number 7. I can see a brother here in a very special coat that is checked. And of course, he's the one who took us through the lesson discussion in the morning. Correct. May God bless you so much. Who's coming? Who's somebody somewhere who's coming? Thank you. May God bless you. From Nairobi again, we have Asante. our sister Menko. May God bless you. Karibu Thank you sana. for coming. We want to make it 40,000. If possible, we can go to 50,000. Correct. Right. We can surpass that. Yeah, we can do it. Someone else come. Who's again coming? Who Friends wants? of Molly Kemuto. Ambaye Mungu anaendelea kunong'onezea kwamba ana hela fulani, anaona akitoa zitaisha. Kama unatoa half of it, please, I'm urging that you stand, you come and support. Thank you, a brother from Tukuza. May God Karibu, bless karibu you so sana. much. Who again who wants to come? Nani yule anataka kusimama? Najua mnataka kusimama, but for now I'm just requesting, if you have 1,000 and you are seated with it, just come please. Nataka kuomba uje ili we support our sister to make it at 40,000, and if at all we want to go ahead, we be at 50,000. Natumai vile tunaendelea Mungu ataendelea kuwanong'onezea. Kweli. Kumbuka hata yule jamaa alikuwa anaitwa kwa Biblia Farao. Alipewa the 10 plaques Hatuna ndio Farao. akakuja kurelease watu. No, hatuna Kwa Farao hivyo hapa. tunaendelea kuomba kwamba Mungu aendelee kuwanong'onezea ili tuweze kusupport. Sasa naomba tufanye hivi. Unajua wamesimama tulisema 1,000 kwenda juu. Ila wana uwezo wa kusurpass. Hata 10,000. Naomba ikiwezekana hao ni watu chini ya ni wachache tu. We have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. Of course we miss 7 to be at 20. Hold it on. Naomba Right. sasa atujui uwezo wao, tuwezi wa limit to 1,000. Right. Just let them have a mic. Right. Just pronounce whatever they'll support. Thank you. Thank you. Wacha nianze kutoka Tukuza Popote pale. kwa sababu Popote pale. hapo ndio nimeona nianze. Kwa haraka Yeah. tukisonga, as you calculate for me. Happy Sabbath. As Tukuza, we have some good information that I will need to pass to our sister. So as Tukuza, we've given her 2 scholarships whereby she's supposed to go to do any course that she wants in bachelor's. Wow. So if she's not able to do, she can give us two children from the family so that we can give those scholarships. that scholarship. Wow. Right. Asante sana. Watoto wasome, watu wakubwa vile vile. For now, I'll give 1,000. Asante. And there's a trophy and a certificate that I'll present to her. All right. Thank you so Thank much. you. God When bless time you, comes, Team he will be Tukuza. presenting the certificate and the trophy. Thank you. 1,000. Okay, happy Sabbath. Happy day. Happy day again. Happy Sabbath. I know God is good. When you want something, God will add you more. Nataka muongezee so 5 hapa ifike 1,000. Ametuletea shilingi 500. Asante, asante. Zaidi. Thank you. Up next. Thank you. May God bless you so much. Happy Sabbath. A happy day. Happy day. We thank God. Molly ni rafiki na jirani kule nyumbani. Mimi na familia yangu tunampa 2,000. Thank you. May God bless you so much. Happy Sabbath. A happy day. Happy day. Happy Sabbath. Mimi nimeweza kutoa 1,000. Aha. Maureen, ninakuombea makubwa, maisha marefu. Mungu akuzidishie na akushikilie milele na milele. Asante sana. Thank you. Right away we are at 5,500. May God bless you so much. Happy Sabbath. A happy day. Happy day. Happy Sabbath. Actually, I was invited by my friend here, my namesake. Sikuwa na idea penye nenda church leo. I wanted to go to my home church. But since I'm here, I'm supporting Molly with 1,000. Na Mungu akubariki, akupe maisha marefu. Thank you. We are now at 6,500. Happy Sabbath.
Happy day. Happy day. Happy Sabbath. Molly, I wish you all the very best. I'll support you with 500. Thank you. Thank you. We are at 7,000. Happy Sabbath. A happy day. Happy day. Happy Sabbath. My name's Edward Abuga. Work in the government. I'm a police officer, but I'm disabled. I have a problem with my back. That's why I'm here. I work with the different organizations in Kisi County. Before I support, I got a challenge entering to this room. Also, Mori, she had a challenge. We don't have a ramp. So kindly I'm requesting, let us also consider those who come with wheelchairs in the service of the Lord. Thank you. I support with 1,500. Thank you. Asante sana. Can we shout a big amen, brothers and sisters? Amen. We are at 8,500. Happy Sabbath. A happy day. Happy day. Happy Sabbath. Muli tumetoka na yeye mbali sana. Wengine kama mungepata Muli wakati alitokea hospitalini, alikuwa na maggots ama konde. Mimi ni daktari wake, tumetoka na yeye mbali sana. Nikipata wakati nitawaelezea mengi. I will support Muli with 2,000. We are right away at 10,500. May God bless you so much. Esther Kwamboka, a random friend, I'm giving 2,000 bob. Asante We are sana. at 12,500. Samuel Achoki. Tumetoka na Molly mbali sana nikiwa nafanya kazi Nakuru. Hapo ndio nilijua Molly. Amekuwa rafiki, ni family friend wetu sana. Nitakusupport na 1,000. Asante Thank sana. you. 13,500. Happy Sabbath. A happy day. Thank you very much. I am Elder Gibson Omanyi from those sides of Keroka. We have a group inaitwa Young Couple Relationship, and that's why I was requested by my sister Molly at least to speak something concerning relationships. So that group wako wengi wangekuja hapa wengi, but we are with some there, with my beloved wife and brother Joshua with his wife. Molly, we have come. That group wame support with 1,000. So wengine wamesema we are together. Now those ones who want to join Young Couple Relationship, maneno ya ndoa na familia, angalia Molly. Thank you. God bless you. Asante sana. Thank you. Young Bianca is here. Happy Sabbath. Happy day. Happy day. Happy Sabbath. My name is Bianca and I'm going to support with 1,000. Thank you. Thank you. May God bless you. We are at 15,500. Correct. Right. Happy Sabbath. A happy day. Morris, my friend. Na nimesikia niko na colleague hapa. Challenges siko kila mahali. Nilipokuwa nakaa chini nikaandika song ambayo inasema kwamba tenda mema. Nikaangalia the history of Mori nilipokuwa na watch Citizen, mahali alikuwa anaochiwa. Nikaandika song at the midnight. Nikaandika song inasema kwamba tenda mema. Nilipompigia simu nikamwambia Mori, kuna song hapa kuja tuimbe. So aliitika, tukaimba hiyo song, iko YouTube na tutaimba na yeye baadaye. So kwa sababu yeye ni rafiki, na song hii nilipokuwa naandika, niliandika katika challenge ambazo nilipitia katika kazi ya polisi. So sana sana kwa event kama hiyo nafaa uniform, lakini leo nilisema siwezi faa kwa sababu ya kiheshima. Nikasema kwamba wacha leo nifike, nikatoka Nairobi. Then nikasema kwamba wacha nikuche nimsupport. I'm giving a 5,000 na Mungu aweze kuwabariki. Amen. Asante sana, Simama ubarikiwe hivyo pia. kidogo tu. Kwani mnadhani 5,000 ni 1,000? How do you shout an amen ya 1,000 ndio mnaleta kwa 5,000? Can we shout a better amen that is worthy 5,000? Amen. How do we tell our brother and who is a policeman usinishike? Amen. May God bless you so much. We are at 20,500. Right. Asante sana. We also have my brother Right. Tabmanoti. He is supporting Molly with the one composed song
Right. Programmed and recorded. On top of that, he is supporting her with another 500 shillings. What do you say? Amen. We are at 21,000 right away. Correct. May God bless him so Mungu much. ni mwema. Mungu ni mwema kila wakati. Asante sana. Minuel Tubman Oti ana hafla inajiitwa Wanadijitali. Kuna wimbo fulani kwenye YouTube ameandika yeye, umefanywa na Exodus Music Home as well as Safari Africa Media. So ana hafla tarehe 8 itakuwa na Saturday pale Raila Odinga stadium in Homa Bay. Right. Basi sisi wote tumealikwa tufike pale Homa Bay tusimame na ndugu yetu Tubman Oti. Huu wimbo ni ile tune umepotea, otherwise na ujua. Mr. Tubman, if possible you can change your MCs. We are here for you for free. Correct. For free ni party yako. Hiyo ni free, atupe kazi ndio tuongee. Najua kazi inaingia ndio mnaenda rules and regulations of MCs. Kila laheri ndugu Tubman. May God bless you so much. We are at Our online 21,000. viewers, the Yes. M-Pesa number is here with us. Right. Kindly toka kwenye online sasa, fika kwenye M-Pesa. Fika pale M-Pesa, fanya haki. Thank you so much. Ukituma tutakuwa tunazisoma hapa. Asante zaidi. What next? Sasa ningependa kwa sababu tuko at 21,000. Correct. We are only missing 4,000 to be at 25,000. You're wise. And willing heart that is seated there. We don't need to say that give us 500, 200 and anything. But we need to support as God will touch you. Correct. Kwa hivyo nataka kuomba wale ambao umeketi pale and you have some amount, some cash or some M-Pesa money. Yes. Please you support us so that we be at 25,000 and if possible at 30,000. Tufanye you. hivyo tafadhali. Wote sasa tulio hapa. Naomba tusimame That's hivi where we fall tuje in. as we account to be at 30,000 if possible. Friends of Molly Kemunto tafadhali, come. Are we using some language that is not understandable? Abana baminto ondo bwate besende buno ikaranstigo. Sisi wote tuwaboliri oimoke besende yonsi obwate. You just come friendly, we support our sister so that we try to hit at 30,000. Thank you Thank so you much, our brother. Victor. May God bless you so much. Anaitwa Victor. Victor from Njoro, Nakuru County. Karibu May sana God bro. bless you so much. Watu wa Nakuru unawaelewa sana. Kweli. Nami naelewa watu wa Kisii sana. Vizuri zaidi. Kwa hivyo tunaendelea kusonga vizuri. John Scott, be here for you to be giving some M-Pesa number. Alright. Tuende kazi. Hapo sina shughuli, ukihitaji pesa yako tutangaze utasema, lakini kwa sasa sina shida. Thank you, may God bless you so much. Thank you. Kuna pesa yenye siwezi kosa ku announce. Kwa sasa nimereceive from the two friends, we have 1,500. Asante. Kwa hivyo tuko 22,500. Maombi ametupea 2,000. Asante sana ndugu. We are at Samson. what? 24,500. 24,500. Tumesonga. Naomba watu tuje tafadhali kwa haraka. Tusimame wote na Mungu kijumla azidi tu. Tusimame kutubariki. wote kijumla. We come over and we Naona do this. 2,000 imeingia. Kwa hivyo tumefika at 26,500. Asante. God bless you. Sasa nataka yeyote akuje, si lazima sasa tutangaze hela zozote ambazo zinakuja. Mora, my friend and mheshimiwa Rafu, njoni hapa. Naomba muendelee kutembea mbele, pesa zozote zile muweze kuleta kwa Let us do haraka. this. May God Our bless you so online much. viewers. May God bless you so much. May Our God online bless you viewers, so much. teacher. Our online Thank you. viewers, May God wale bless you so wametoka much. May God our bless you so online. much. May God bless you so much. Thank you, thank you. May God bless you so much. Thank you. Asante sana. May God bless you so much. Thank you. May Hii God hatutangazi, bless you so hii much. hatutangazi. God bless you so much. Thank you. This is willingly. You just give willingly. May God bless you so much. Again, our sister is here. May God bless you so much. May God bless you so much. May God bless you so much. Thank you, brother. May God bless you so much. May God bless you so much. Asante, May Mama God bless Mo you is so here. much. Thank you, madam. Thank you, our sister. May God bless you so much. Thank you, thank you. Martha Kerubo from YouTube Thank you, anasema, thank you. Nani yule anaandika? John Scott, write this one. Martha Kerubo anasema tarehe 5. Thank you. Molly Kerubo will receive 2,000 Kenya shillings through John Scott Nyaundi. Unamjua huyu dada?
Martha Oh, Kirubo. thank you, Asante thank sana you, Martha thank Kirubo you, from thank online. you. May God Asante bless you sana, so friends. much. May God bless you so much. May Thank God you, bless you so much. so much. May God bless you so much. Hii ni ile nimesema willingly. Kwa hivyo watu wa 500 endelea kujipanga, sababu tulianza na 1000. Aha. Watu wa 500 endelea kujipanga. Hata kama umetoa 100 umebakisha 400, wewe kuja useme nilipeana 100 nikabaki na 400. Kwa hivyo watu wa 500 endelea kujipanga, tukiendelea kusimama na dada yetu Molly. Asante Thank sana. you. Sijui huyo dada anakuja. Unakuja dada? She's Right, coming. thank you. May God bless you so much. Another sister is another sister. The 3 sisters wamesimama. May God bless you so much. May God bless you so much. You are dressed well. You are dressed well. Mungu azidi kuwabariki. Namba ya simu mtaendelea kupewa. Watu wa cash, kama mpo tafadhali, naomba muendelee kukuja. Naomba muendelee kukuja. Watu wa pesa 0724 hata mimi naweka yangu hapa. imebidi pia niweke. Get to the point. Nirudishie hiyo namba ya simu hapo kwa dakika moja tu kabla hii kodi yangu ipotee. Nilikuwa natumia simu yako tafadhali. All right. kusoma. Tuweke namba ya simu hapo kwenye mtandao tuweze kutazama. Ama ni ile automated sasa, chukua namba pale. Andika na kalamu hapo. Naomba mtuletee namba. 0724 0724 tunaomba ufanye display to support M-Pesa 0724 526 036 03 and 6. Mulin Kemunto shall receive from Ruth Oroko, my M-Pesa, my very beautiful M-Pesa name. Correct. There it goes. Most welcome, Sister Molly Kemunto. Tumebakisha nani sasa? May God bless you so much. I think they have come willingly. We have supported the amount that for those who stood here, we have supported, and from what I've seen here, we are about 28,000 and God is doing good. Kwa hivyo nataka kuomba tulete sasa wale, kama kuna mtu wa 500 willingly, kama kuna mtu wa 500, sababu 1000 washakuja willingly, watu wa 500. Alright. Kama wapo wasimame, they support our sister. Kweli. Ehe. Sijui kama kuna yeyote ambaye yuko willing to support our sister with 500 and above. If you have an amount that is worthy 500 and above, I urge that usimame, we support our sister. All right, thank you. Hailin Bosi from YouTube anasema ametuma yake. We really appreciate. Thank you. So May much God bless our you so much sister. for that support ambao tunaendelea kuipata. Thank you. I can see our sister coming. Thank you. Thank you, our sister. Thank you, our brother. Another brother. May God bless. Can we shout a big amen? Amen. May God bless you so much. Kwa hivyo kama huna hela zozote 500 and above, I urge that usimame. Come. Kwa moyo tu mkunjuvu, I ask that simama, we support our sister. Sure. An amount. God knows what you have. God knows what you have. And maybe you are seated and you have that amount. Mheshimiwa. Come. Thank you, our brother. I can see you. May God bless you so much. With my friend Mora. Thank you, our brother. May God bless you so Rafu much. simwache chini. Thank you. Haizi toka Thank you. Nairobi. Asante sana my brother. Thank you so Ameleta. May much. God bless you so much. God bless you. Natumai maybe Rafael Mheshimiwa anataka kusimama kwa wageni Special, walikwa. yeah. Ndio maana amekuja. Kwa hivyo Ashasimama. na Tutampa wale ambao kipaza mnaangalia sauti. kwa kamera ama YouTube, hajasimama kwa watu wanapeana 1000 ila kwa watu wa 500. Au mheshimiwa? Mheshimiwa hataki kusalimiana. May God bless you. Watu wa M-Pesa ni 0724 526036. Asante sana. Thank you mheshimiwa, najua uko na cash.
Mheshimiwa amepeana 5,000. Tunamwambiaje? Amen. Amen. Thank you Mheshimiwa Raphael. Asante Nimekuona sana. kwa hafla mingi ukitwa unaitika. Respond Mungu sana. azidi kukufungulia njia na mibaraka iwe tele tele. You are with our sister in Miwani. Akona madama ameketi naye na ameniambia kwamba huyo ni mgeni wake. Uliza Raphael kama Mora amemtuma. Oh. Raphael, Mheshimiwa Raphael. Raphael zenye umetoa ni zako peke yako au umetumwa na? Ni zake. Ametoa mfuko wa nyuma kwa pesa yenye umepewa na mtu, unaweka kwa haraka kwa mfuko wa kifua. Aha. Kwa hivyo ningependa dada yangu ambaye una miwani pale meupe, ningependa usimame uje utusalimie na utupe support yako kidogo. Anapokuja I believe we have our friends, our solo artist here. All right. Who I think and I believe they'll be ready to support our sister. Yeah, they can support her willingly. Sure. Of course. So solo artists in the house, without mentioning your names, just please come. Just come willingly, and support we stand willingly. with our sister. Correct. Yeah. May God we want to bless you. mention the amount given, but we shall appreciate what you're gonna give. Correct. May God bless you so much. Tafadhali, Thank Joe. you, our sister, for coming. Thank you. May God bless you so much. Molly And you can meets see they are of the same size. You They are of the same size. I love your eyes. Yeah. I love how you love how I look. Correct. All right. I can identify many things. Thank you so much. May God Mora. bless you so much. May God My bless you very so good much. friend, Our brother 1000. MC Fredo Yunia amekuja kama mmoja wa waimbaji. May Part God of bless solo you so artist. much. In fact, Yeah. si wasimame wote hapa Naona angalau. wanaendelea kuja. Wakuje, Naona wakuje. Sam anaendelea kuja. Fred usiwe na May haraka, God- ngoja may wenzako. God- May God Eh, bless you ngoja so much. May wenzako. God bless you so much. May God bless you so much. May God bless you so much. Kwa hivyo tunapoendelea kufanya mawili matatu, tunaomba kwamba waje ili waweze kusupport our sister Molly. Kwa hivyo naomba hawa watu wote ambayo mko hapa kwa list willingly, sio maticha anapeana mibaraka, sio wewe Edel ambaye La unapeana hasha. mibaraka, hata upitie changamoto zipi, hata upate kwamba haupendwi. Kama una hela za kusaidia mtu, tafadhali fanya nini? Saidia. Wanasema tenda mema, fanya nini? Kwenda Nenda zako. Na Mungu atakuwa anafungua njia mahali popote unapotembea, ila Naomba- utapata mibaraka, hautambui Naomba umetoka kuuliza wapi. swali. Uliza swali. Kuna yeyote aliye hapa Is there anyone willing to come ama tunafungia hapa? ambaye anajihisi kwamba angesimama asupport bila kizuishi chochote? Ama tufungie hapa? We need to close. Correct. Anyone else? Atuiti majina ya waimbaji wenzetu walio. La hasha. La hasha. Sure. We are not calling anyone but just willing. Thank you so much Mama Mora, Mrs. Mama Mo Pastor. amesimama, that All is the way from, shepherdess. May God from bless you Nyamira so County. much for coming. May God bless you so much. Thank Sure. you. And other soul that itafungiwa nje. Priska, Madam Priska is coming. All right. Thank you. May God bless you so much. Oh. Asante. Thank you so much our Sec General pale kwa team solo artist. As they plan themselves to come in a big better way, we shall receive the ones already Who have come. here. Sure. Thank you. Asante. Kwa We shall hivyo, begin with kama ni our brother. M-Pesa, Our brother Sam. John Scott John Scott ni wa kwanza. ni mwimbaji. Kweli solo singer. Sam ni Sam na wa mwimbaji. pili vile vile. Fred. Fred ni mwimbaji. Huyu sijui kama ni Huyu ni mwimbaji. Diana ni mwimbaji. Aha, asante. Then Waimbaji wengine wawili hapa ambao siwajui kwa majina. Wadogo hawa. Ambao Hawa wamesindikiza Diana nafikiri. Tuko na mama yetu hapa Priska ambaye si solo artist, ni mwimbaji. Hebu nione Priska and family. Priska and family, njoo mchukue mama yenu. Kama ndasindikiza mama. Mwezi keti chini. Siwezi kubali. Come. Come. Na mwambie, Wesley, are you watching live us?
If you're watching us, skuma pale Oh, M-Pesa. thank you. Anasema Anasema kwamba amekuja hapa kwa ajili ya kusupport dada yetu. Kwa hivyo amekuja kifyake aweze kusupport our sister Molly. May God bless you so much. Ana support na 1,500. May God bless you so much. Amesupport mamaki na 1,000, kwa hivyo wamefika 2,500. God bless you so much. God bless you so much. Akochola. Kochola jo hapa. You are always a good friend. You are always a supporter to many. You always support once call upon. You always come out and support. May God bless you so much. becoming again and again. Naona Yeah. vile Kisili apulia maombi. Wewe ni mtu mzuri. Sema maombi ni Bwana international. Kochola. Uko chini Anatoka utahubiri. upande wa Ujaluoni pale. Tusalimie tafadhali. Happy Sabbath Happy day. and happy day. Happy Sabbath. Be blessed in the Sabbath. Thank you. May God bless you so much. Ukiwa unataka kuundiwa posta, bana, unataka kubrandiwa t-shirt, huyu jamaa anafanya hiyo kazi. Kisi ukiona kitu chochote kimebrandiwa ni kazi yake. May God bless you so much. May God bless you so much. Sijui kabla Tumefika hatujafunga tamati. tena kwa moyo wa kuomba tu. Kuna yeyote ambaye tutakuwa tumemfungia nje tafadhali? Hiyo ni lugha ya Swahili. Kwa lugha ya Kiingereza tafadhali ningependa uulize ili niulize ya mwisho kwa lugha ya nyumbani. As we come to the closure of the day, anyone that is willing. Si utumie sauti nyororo kidogo. Wanadhani unawacommand. Onde bwensi ga kitu atigire magega. Abuase onde igabu. Kwa kwani ndibujeke gusieke noke. Onde bwensi olegana inde ore willing to support our sister. Eke gusigwa chaka. Onde bwensi olega na inde ore tayari gocha gotenena na muise kominto Molly Kemunto. Nabo igoke muntu. Tafadhali come as we come to the closure of this beautiful morning session. Muda umekwenda sana kwa kweli. Muda umekwenda sana. We need to wind it up in style. Thank you. I'm told the foundation ministers have given 2,500. Sana foundation God bless you so barikiwe. much. Zaidi spring muna chochote? Sasa unajua wenzenye wakiwakilisha nyi pia Scott, achana kuzungumza hapo, kuna swali. Springs chairman sababu yule amesema amesema kama kwaya hawakukusanya lakini wamejituma pale, wameleta 2,500. Wewe utajituma nini kama kiongozi wao? Asante sana, watajipanga kisha they shall come in bigger. All right. And he said unto them, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Listen, learn, be inspired. Welcome to our channel to get the point. Get the point. Take a step forward. We are thrilled to bring our vibrant worship direct to you. Join us online for heartfelt worship, inspiring sermons, and enriching fellowship. Connect our community as we celebrate faith, love, unity, and grow together in spirit. Stay connected by following us on our social media accounts. Get the Point on YouTube, Get the Point on Facebook, and follow us on TikTok at Get the Point and Instagram Get the Point Media. Get the point. Take a step forward. And he said unto them, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Listen, learn, be inspired. Welcome to our channel to get the point. Get the point. Take a step forward. We are thrilled to bring our vibrant worship direct to you. Join us online for heartfelt worship, inspiring sermons, and enriching fellowship. Connect our community as we celebrate faith,
love, unity, and grow together in spirit. Stay connected by following us on our social media accounts. Get the Point on YouTube, Get the Point on Facebook, and follow us on TikTok at Get the Point and Instagram Get the Point Media. Get the Point. Take a step forward. And he said unto them, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Listen, learn, be inspired. Welcome to our channel to Get the Point. Get the point. Take a step forward. We are thrilled to bring our vibrant worship direct to you. Join us online for heartfelt worship, inspiring sermons, and enriching fellowship. Connect our community as we celebrate faith, love, unity. Once this ends, Masaka 2025, we open that website whereby you'll be able to nominate yourself. So once you've nominated yourself, you have the friends who will vote for you. And once you come, the winner will give you a trophy. So currently we have a scholarship with African International University based at Karen. So currently there are courses that they are offering the young artists. So once you won that nomination, as an organization, you pay 50% of your fees. So like Moody, we've given a process whereby 50% to the awards will be paid for you, and 50% you will pay for yourself. This is because we've given such opportunities to other artists. Unapata mtu anaenda huko university anacheza tu afanyi, tukaanza kukuwa na those communication issues with the university saying that you bring your artist hapa, wengine wanaachia njiani. So because the university may dedicate a lot of cash that will sponsor you through that session. So right now we are giving Muli a scholarship, 2 scholarships, maybe yake, maybe na mtoto wake ama cousin, and tutalipa 50% as an organization. So right now I'm going to present the trophy and the certificate that we gave her so that we can see what we gave her. Can you shout an amen? Thank you. That is the certificate that our sister won. May God bless you so much for that effort to ensure that you have won that award. Mungu akubariki sana. As I believe next is the trophy presentation, then I'll ask the congregation to rise as we do a prayer as we march out for lunch. Kwa hivyo trophy kwa hapa. Amempa trophy. I'm trained that in church we don't clap, but you say an amen. Amen. That is what I'm trained up to. God bless you so much. So in togetherness as we rise up, ningependa to shout a big amen tukisimama. Can you shout a big amen? Amen. Naomba kila mmoja asimame kama hatujamfungia yeyote nje. Naomba tusimame tufanye ombi la mwisho ili tuende mangule ya mchana. Naomba tusimame kila mmoja kwa heshima za Mungu tuweze kufanya ombi la mwisho. Kisha baadaye tutaelekea pale kupata manguli ya mchana. We are praying. You have something? Right. Tunaomba. Gracious Master Baba, we come unto this moment. Tunasema ni asante Mungu kwa sababu wewe ni wa neema, wewe ni wa mibaraka. Umetuleta leo hapa sabato ya mwisho ya mwaka huu na tumesema kwamba Mungu ni asante kwa sababu umetupa uhai. Tumekuabudu siku ya leo, tumesimama na dada yetu Molly na wale wote ambao wamekusanyika hapa siku ya leo. Mungu tunaomba kwamba wanapoendelea kutembea na kufanya shughuli zao kwa maisha haya, tunaomba Mungu wape baraka na wafungulie njia ya kupata fedha ili waweze kujiendelesha kwenye maisha haya. Tunapo sasa kutawanyika kwa ajili ya manguli ya mchana,
tunaomba uwe nasi asirietera Yesu yoro motori tunakiro montate abamina. Sasa nyinyi mnaweza enda. But natumia microphone. Ya mpendo ambao unazidi kutazamia hotuba hizi ambazo kilele chake hivi mchana kumekuwa na stima ambao itakuwa inarejea. Hii ni Get the Point Media, jinsi ambao mnazidi kutufahamu vipindi na mbashara yake ambao tuliweza kuleta mchana ule ama asubuhi ile ya mida ya saa 4. Umetembea nasi hadi hivi wakati huu. Jumbe zenu ambao tunazidi kuzipokea na kuzisoma, tunasema zidi kubarikiwa. Waimbaji wengi ambao wamefika na nyimbo zao ambao wameweza kuzidi kuzifuatilia na kuzitazama. Tuwakumbusha kwamba Molly Kemto leo ndio hii siku yake ambayo amekuwa akifanya Thanksgiving, ikiwa ni sabato ya mwisho kabisa mwaka 24. Tunapotizamia mwaka 25 wa matumaini, wingi wa heri na baraka zake ambazo zinazidi kubariki wengi, tunasema kwamba hapa kwa Get the Point tutazidi kubarikiwa. Mchana huu watu wanapokuwa kitawanyika kwa mankuli ya mchana, nitakuwa nazidi kuja kama jinsi ile, na wageni ambao watakuwa nazidi kutubariki. Kando yangu hivi ndio huyu dada Molly Kemto ambaye siku hii ya leo amekuwa na Thanksgiving. Kwa niaba ya team zima ya Get the Point ambayo inahakikisha kwamba hotuba hizi zinazidi kukujia. Molly Kemto ameimba nyimbo mingi, lakini zile ambazo wengi mnazifahamu ni kama Ninaye Rafiki, nyimbo ya Tomosani. Amefanya nyimbo kama vile Wenye Mavuno. Amekuwa akifanya nyimbo zingine mingi kama vile nyimbo geni za hivi karibu, na tunazidi kubarikiwa na kufanya hivi. Kwa hivyo kwa wale wote ambao mnazidi kumpa sapoti, tunasema kwamba mzidi kubarikiwa na kuweza kupokea mibaraka yake. Mchana huu wa kipekee tutakuwa tunazidi kuingia na nyimbo tunapotarajia afundi mitambo waweze kufanya kazi yao ya kuhakikisha kwamba tutakuwa tunabarikiwa kwa njia kama hiyo. Mchana leo nitawaletea watoto Moramo pamoja na yule, tutakuwa tunaleta Moramo pamoja na yule Bianca. Pendwa, tumekuwa tukifanya mazungumzo kwa wale ambao wamekuwa mtandaoni, iweza kubadilisha sauti iweze kutumika. Hii tumesema kwamba ni kipindi cha mchana ambapo hapa wengi watakuwa wanapokea mankule mchana, kisha tutakuwa tunarejea na vipindi vile ambavyo vimeweza kupangiliwa mida ya mchana hadi jioni. Tutakuwa tunaleta Moramo pamoja na mtoto Bianca, wakati wengine wakienda kwa nyimbo. Kwa sasa niwarudishe kwa yule ambaye ni coordinator wa siku hii ya leo, John Scott, na matangazo jinsi ambavyo yanakuja. Ningeomba kusema hivi, tutaendelea na nyimbo. Kuna program tunaendelea kutengeneza hapo chini. So kuna wale waimbaji wako wameimba. Diana, naomba ukuja kwa nyimbo. After Diana tutapata Esther Kwamboka. After Esther Kwamboka, Limi Official. Food iko, we have enough food. Limi Official, then Biaki, in that order. So Diana, it's your time. And he said unto them, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Listen, learn, be inspired. Welcome to our channel to Get the Point. Get the point. Get the point. Get the point. Take a step forward. We are thrilled to bring our vibrant worship direct to you. Join us online for heartfelt worship, inspiring sermons, and reaching fellowship. Connect our community as we celebrate faith,
love, unity, and grow together in spirit. Stay connected by following us on our social media accounts. Get the Point on YouTube, Get the Point on Facebook, and follow us on TikTok at Get the Point and Instagram Get the Point Media. Get the point. Take a step forward. And he said unto them, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Listen, learn, be inspired. Welcome to our channel to Get the Point. Get the point. Get the point. Get the point. Take a step forward. We are thrilled to bring our vibrant worship direct to you. Join us online for heartfelt worship, inspiring sermons, and enriching fellowship. Connect our community as we celebrate faith, love, unity, and grow together in spirit. Stay connected by following us on our social media accounts. Get the Point on YouTube, Get the Point on Facebook, and follow us on TikTok at Get the Point and Instagram Get the Point Media. Chinyororo cha birecha, inga mochi
Joshua. Venus. Esther ako wapi? Esther Kwamboka. Song tunaimba next inasema kwamba tenda mema, ya kwamba kwa nini wanadamu tunapoona wenzenu wamepata shida na ngojea wakati anakufa unaacha shughuli zako sote na kwenda kumsaidia. Inafaa umsaidie kama akiwa nini? Akiwa hai. So ningependa tuende pamoja. Asante. Wanadamu tunajisahau kutoa zawadi na sifa kwa mtu akiwa hai. Kweli tunasubiri apoteze uhai ndipo tunamkumbuka. Kweli yatisha sana, haifai kabisa. Fanyia watu mema wangali hai, sherekea na kufurahia mafanikio yao. Tunaposikia yuko hospitali, hatuna muda wa kumtembelea wala kumtumia ujumbe wa kumpa tumaini. Hata msaada hatuna, tunamtenga. Na anapokufa tunahuzunika na kusimamisha shughuli zetu zote. Tunatoa michango kwa wingi, ilhali alikufa kwa kukosa hela kidogo ya matibabu yahuzunisha. Tunampa sifa ila hasikii wala haoni. Alikuwa ni mwema sana, mkarimu, mwenye upendo kwa kila mtu, tena mnyenyekevu kwa ujumbe wake. Tunaonyesha upendo kwake zaidi ya kawaida. Tumwambie yote akiwa hai na kumpa moyo ili aongeze juhudi kwa kumtumikia Mungu. Tunampa sifa ila hasikii wala haoni. Alikuwa ni mwema sana, mkarimu, mwenye upendo kwa kila mtu, tena mnyenyekevu kwa ujumbe wake. Tunaonyesha upendo kwake zaidi ya kawaida. Tumwambie yote akiwa hai na kumpa moyo ili aongeze juhudi kwa kumtumikia Mungu.
sijitambui tena mimi, ili uje unishukuru na kunipa maua, zawadi na manukato, lakini sioni ni kwa nini unasubiri mpaka nife. Siku nitazunguka kwa mwili wangu, sijitambui. Utaniletea zawadi nyingi, maua mazuri yanapendeza, zawadi nyingi kama manukato, lakini sioni. Wakati nilipokuwa hai au kupata muda wa kunifanyia chochote wewe, yasikitisha sana. Nipe zawadi zangu na sifa nyingi wakati ningali hai. Tunampa sifa ila hasikii wala haoni. Alikuwa ni mwema sana, mkarimu, mwenye upendo kwa kila mtu. Na nje. Mungu wetu muumbaji, kaiumba mbingu na nchi. Mungu muumbaji alituumba kwa mfano wake, apewe sifa milele daima, apewe sifa milele daima. Mungu wetu muumbaji, kaiumba mbingu na nchi. Mungu muumbaji alituumba kwa mfano wake, apewe sifa milele daima, apewe sifa milele daima. Tumuabudu Mungu wetu bila njia ya udanganyifu, tujitolee kwa imani, jinsi Mungu alitupenda, baraka tele maishani. Mungu na apewe sifa, baraka tele maishani. Mungu na apewe sifa. Kaitakaza nchi yote, pia na huko juu mbinguni. Katuweka huru kwa vitu vyote ulimwenguni. Mungu wetu ni upendo, Mungu wetu ni upendo.
kaitakaza nchi yote, pia na uko juu mbinguni. Katuweka huru kwa vitu vyote ulimwenguni. Mungu wetu ni upendo, Mungu wetu ni upendo. Tumuabudu Mungu wetu bila njia ya udanganyifu, tujitolee kwa imani, jinsi Mungu alitupenda, baraka tele maishani. Mungu na apewe sifa, baraka tele maishani. Mungu na apewe sifa. Tumuabudu Mungu wetu bila njia ya udanganyifu, tujitolee kwa imani, jinsi Mungu alitupenda, baraka tele maishani. Mungu na apewe sifa, baraka tele maishani. Mungu na apewe sifa. Tumuabudu Mungu wetu bila njia ya udanganyifu, tujitolee kwa imani, jinsi Mungu alitupenda, baraka tele maishani. Mungu na apewe sifa, baraka tele maishani. Mungu na apewe sifa. Tumuabudu Mungu wetu bila njia ya udanganyifu, tujitolee kwa imani, jinsi Mungu alitupenda, baraka tele maishani. Mungu na apewe sifa, baraka tele maishani. Mungu na apewe sifa. Mungu wetu muumbaji, kaiumba mbingu na nchi. Mungu muumbaji alituumba kwa Wanadijitali wamebeba viwambagusa vyao, kila saa WhatsApp, kila saa Facebook, waeneza chuki mitandaoni, dhihaka na kejeli, ukabila tu na ubaguzi, ukabila tu na ubaguzi. Wanadijitali wamebeba viwambagusa vyao, kila saa WhatsApp, kila saa Facebook,
waeneza chuki mitandaoni, dhihaka na kejeli, ukabila tu na ubaguzi, ukabila tu na ubaguzi. Wanadijitali hao wamebeba viwambagusa mikononi mwao, eti wana chant. Linaloshangaza ni kuwa ukabila tu, ubaguzi ni utandawazi, kizaza wengi waathirika, hawasomi neno lake Mungu. Wazee, vijana, watoto mamoja, ukabila tu na ubaguzi, ukabila tu na ubaguzi. Ni utandawazi, kizaza wengi waathirika, hawasomi neno lake Mungu. Wazee, vijana, watoto mamoja, ukabila tu na ubaguzi, ukabila tu na ubaguzi. ukiwapa nafasi ya kusoma Biblia zao wanajipata wamesinzia. Wape nafasi ya kuchakura kwenye mitandao usiku kucha. Nipe Biblia nikasome, usingizi kweli waniparamia. Nipe gazeti nikasome, kurasa zote tapitia. Rununu kipakatalishi hadi saa 8 usiku wa manane. Misamiati tumikayo, mikadi hela, kadi sakima, kadiwia. Nipe Biblia nikasome, usingizi kweli waniparamia. Nipe gazeti nikasome, kurasa zote tapitia. Rununu kipakatalishi hadi saa 8 usiku wa manane. Misamiati tumikayo, mikadi hela, kadi sakima, kadiwia. Mungu tufundishe njia ya kweli ya kukuabudu wewe, tuongeze imani, tuzidi kwa maombi. Roho Mtakatifu atawale ibada takatifu, neno lako Mungu na tusome Biblia zetu na tusome. Mungu tufundishe njia ya kweli ya kukuabudu wewe, tuongeze imani, tuzidi kwa maombi. Roho Mtakatifu atawale ibada takatifu, neno lako Mungu na tusome Biblia zetu na tusome. Mungu tufundishe njia ya kweli ya kukuabudu wewe, tuongeze imani, tuzidi kwa maombi. Roho Mtakatifu atawale ibada takatifu, neno lako Mungu na tusome Biblia zetu na tusome. Kwa wimbo mtamu huo tunazidi kubarikiwa wapendwa, katika sabato hii ya kipekee ambayo ni mwisho wa mwaka 24 tunapotizamia mwaka 25. Mwandishi na mpenda nje ya Biblia, dada White anasema kwamba no one saved in heaven will have a crown with a star, will have a starless crown. If you get to be in heaven, you'll find some soul that through your instrumentality got a place in heaven. Kwa jinsi kama na hiyo hapa nchini Kenya,
mida hii ambayo inaelekea mida ya saa 9 ambao ni sabato ya kipekee, na wakati huu tunapoongea hivi wengi wameweza kutawanyika kwa njia ya mankuli ya mchana. Nipende kusema kwamba tunazidi kurusha mbashara hii hadi mida ile ya jioni kabisa, ambapo ombi la mwisho litakuwa linafanywa. Najua kwamba kuna maandalizi ambayo yanazidi kufanywa ili tuje kuwa na mwimbaji wetu mchana huu wa leo, jinsi ambavyo tunafanya hapa kwa Gather Point. Watu wanapotawanyika kwa mchana, tunakuwa na mwimbaji mmoja ambaye tunamfanyia story na tuambia this is my story, kisha anakuwa akitubariki na nyimbo. Wanaporejea tena Molly Kemto, watakuwa wanatubariki na nyimbo nyingi zile ambazo wameimba wawili ama na kikundi, wale ambao wameweza kutembea naye safari hii kwa muda mrefu na kuweza kufahamika. Nimeweza kufanya kisa chake kwenye Gather Point Media. Unapoingia pale Jumamosi iliyopita niweza kufanya naye habari zake tulipokuwa shule ya wavulana ya Kisii, na basi kama uliweza kukosa hiyo story, you can go there Gather Point Media ukaweze kuangalia historia yake. Waimbaji wengi ambao wamekuwa hapa, ambao ni wale wengi tunawafahamu na wengine bado ni wale ambao wanaanza. Amekuja Moramo ambaye aliimba wimbo kumuhusu Yona, ambaye wengi tuwafahamu kisa kile chake Yona, ambaye ni yule ambaye ni most beloved of Jesus Christ, a disciple. Alafu alikuja MC Freddy ambaye pia naye aliweza kutupa wimbo mzuri yule ambao umeweza kufananishwa kwa wamekuja wengi kama vile Sam ambaye ni upcoming cowboys. Sijui mlitoa happy spirit ya cowboys hapa na mtakuja kutuambia mwanda mnaimba na kofia na mengi tu ambao wale ambao wanasukuma nyimbo za kicowboy. Alikuja rafiki yetu Maombi Samson pia kwenye hafla hii kuimba wimbo unaosema morning has broken, wimbo uliweza kubariki wengi ambao walifika katika sabato hii ya kipekee mwisho 24 hapa kwenye shule ama chuo cha ufunzo cha Nyanchwa Teachers Training College, ambapo sauti hizi na nyimbo nyingi zinazidi kuja. Walikuja waimbaji wa kifamilia ambao waliweza kutubariki na wimbo ule wa kwanza unaosema kwamba huniongoza Mwokozi, He leaded me, is a wonderful song ambayo iliweza kufanywa. Kisha baadaye walikuja waimbaji wengi kama vile awali alikuja Master Nepson ambaye kuwa amejaja na wimbo unaosema kwamba namosemeri Nyasaye. Zidi tu kufuatilia kwa uchache tu kile ambacho kimekuwa kikiendelea. Alikuja tena wimbaji wa Foundation Ministers ambao wanaongozwa na Mama Priska, ambao wazidi kutubariki na wimbo wao ambao uliweza kutubariki. Ni wengi tu walikuja. Liz Moraha alikuja akaweza kuimba wimbo, amekuja Silva Umurwa walitupa wimbo, amekuja mwimbaji yule mwingine anaitwa nani msahau aje lakini namfahamu, na wengi tu ambao walizidi kutubariki. Na kwenu mtandaoni, sijui kama mlifanya vile ambavyo tunafanya kila siku tunapokuwa na mibashara kama hii. Rafiki yangu Flo King lakini anaitwa Florence Kingwara, namfahamu sana huyu. Sauti inapopotea anakuwa wa kwanza kusema kwamba Emmanuel, sauti imekuwa namna gani? Hailin Bosibori anafahamika kama Hailin Bosibori, lakini hapa mtandao anajiita Hailin Boss, anasema kwamba naye anazidi kubarikiwa. Sijui kama alifanya mambo yake. Martha Kerubo
na yeye alikuwa anafanya mambo yake kwa njia kama namna hiyo ambayo tunazidi kumsubiri Mama Mora akaweze kumleta Mora azidi kutubariki na nyimbo mchana huu wa leo. Mimi ni mwimbaji wa tenzi lakini sijafanya kitu. Acha niwaimbie wimbo 823 unaosema little is much when God is in it. Hata hivyo tunapokuwa kwenye kusubiri huko ambao tunakuwa tunauona. In the harvest field now ripened, there is a work for all to do. Hark, the voice of God is calling, to the harvest calling you. Little is much when God is in it. Labor not for wealth nor fame. There is a crown and you can win it if you go in Jesus' name. In the mud rush of the Broadway, in the hurry and the strife, tell of Jesus' love and mercy. Give them the word of life. Little is much when God is in it. Labor not for wealth nor fame. There is a crown and you can win it if you go in Jesus' name. Does the place you call to labor seem too small and little known? It is great if God is in it, and He not forsake His own. Little is much when God is in it. Labor not for wealth nor fame. There is a crown and you can win it if you go in Jesus' name. Are you laid aside from service, body worn and toil from care? You can still be in the battle, in the sacred place of prayer. Little is much when God is in it. Labor not for wealth nor fame. There's a crown and you can win it if you go in Jesus' name. When the conflict is ended and the race on earth is run, He will say, if we are faithful, welcome home, my child, well done. Little is much when God is in it. Labor not for wealth nor fame. There's a crown and you can win it if you go in Jesus' name. If you go in Jesus' name. That little is much when God is in it, and He will be there if you go in His name. It's a wonderful song that we are continuing getting this afternoon as we get out. My heart can sing when I pause to remember a heartache is but a stepping stone along a trail that's winding always upward. This troubled world
is not my final home. But until then, my heart will go on singing. Until then, with joy I carry on. Until that day, my eyes behold the city. Until that day, God calls me home. Utakuja kwa wimbo MC Freddy. The things of earth we dim and lose their value if we recall they're borrowed for a while, and things of earth that cause the heart to tremble, remember there we only bring a smile. But until then, my heart will go on singing. Until then, with joy I carry on. Until that day, my eyes behold the city. Until that day, God calls me home. Until the day God calls me home. Anakuja kutubariki na wimbo MC Freddy. Huyu mungwana anaimba nyimbo za country. Country music inaitwaje kwa Kiswahili wewe? Tunajua tu country, nitakuja kutafsiri. Imba country music. Country music inaitwaje kwa Kiswahili? Nyimbo za country. Wewe unaswahilisha mambo ambayo si. Niambie ndio nikupe nafasi. Swahili. Nyimbo za ziko za nchi. Tukiziweka za nchi zitakuwa. Unaimba wimbo unaosema namna gani? Naimba wimbo ambao unasema tati gobakwe. Tafsiri yake kwa Swahili? Mwenyezi Mungu ama Baba uliye mbinguni ama Mungu wangu utukuze na utukuze. Na kiwa na bromo girango hiyo. Tata no bakwe tigobakwe. Amekufanyia nini mwaka 24 ambao Mwenyezi Mungu kwa kweli amenitoa mbali sana na ameniongoza kwa huu mwaka. Amenipitisha kwenye challenges nyingi sana. Lakini ninaona kama nachipuka kuwa mshindi katika jina la Yesu. Yeah. How did you overcome challenges? Through prayer, na namwamini sana Mungu wangu. Na kweli through that nimeona kwamba amenivusha katika mianya fulani ambayo singepenya, lakini yeye Mwenyezi hakuna magumu ambayo yasio na mwisho. Hakuna, kwa Mwenyezi hakuna. Ni kipi kimoja tu unamshukuru Mungu 24? Namshukuru Mungu sana kwanza kwa uhai ambao amenipa na afya njema. Afya njema, na kwa yale maisha ninayoishi sasa namshukuru sana, kwa maana singekuwa nayaishi ikiwa ningekuwa kwenye ulimwengu ama kwenye dunia pale. Hii ni sabato ya mwisho mwaka 24. Sabato ya mwisho kweli. Sabato ya kwanza 25. Yeah. Unaomba Mungu aanze kufanyia na nini? Naomba tu Mungu pia akaweze kunionekania, kwa sababu ndio naanza huu muziki wangu. Na sasa karibia nikianza mwaka, nafikiri mwezi wa Februari mwaka ujao nitakuwa nimetamatisha mwaka mmoja kwenye muziki. So kwenye the so called country music nilianza Februari mwaka huu. And so naomba kwamba Mwenyezi Mungu akaweze kunichukua kwenye viwango vingine. Kwa maneno yako. Naam. Kwa maneno yako mwenyewe. Naam. Hebu tuambie tofauti ya country music na hymnals. Hatuna tofauti kubwa sana katika hizo mbili ambazo umezizungumzia. Kwa sababu wengi huwa tunajua kwamba country music hizo hymnals ndio tunabadilisha kidogo hivi zinakuwa no. Ipo tofauti kidogo tu. Kuna country music inakuja na test yake kidogo. Hatuimbi kama ile the method or the way tunaimba the hymns, lakini tunapenda tu kuzitohoa kidogo, tunawatia chumvi ama sukari, ndiposa zinatoka kama nyimbo zenye ni za aina yake. Wewe ni mzee wa kanisa. Mimi ni mzee wa kanisa. Na umesoma Biblia vizuri. Naam. Ya kwamba watu wanapoingia kwa kanisa kuna kuwa na reference. Naam. In the house of the Lord. Naam. Na sehemu nyingine kubwa ambapo naona wengi wanafanya makosa ni katika zile kofia zenu ambazo mnazifanya. The cowboy hats. Una nini ya kusema kuhusu the cowboy hats, especially in the Lord's service? Mimi naweza sema kwamba ni heri ama tunafaa kuheshimu ile the regulations ama
ile misingi ambayo tumekuia kwenye dini tunafaa kuirespect. Kama sasa Biblia inatuambia kwamba mwanaume asije akafunika kichwa chake akiwa anapoabudu. And so ndio maana naambia my fellow cowboys pale wenye pia hawajui kwamba hatufai kuvaa hizo kofia kwenye kanisa. Ukija kwenye kanisa kwenye jengo ambalo linatumika katika ibada hatufai kuzivaa, lakini kule kwingine event zingine nazo you are free to. Pengine hizo nazo zinaruhusa, lakini kwa kanisa jumba la Mwenyezi Mungu ama mahala ambapo pametengwa kwa ibada hatufai kuzitumia. Kwa hivyo fundi mitambo sasa tupe wimbo ambao unaenda kwa tati go back. Anaimba wimbo unaosema kwamba Mungu kaweze kubarikiwa. Kumbuka kwamba huyo Mungwana anaitwa MC Freddy, anajaza na wimbo wa kushukuru. Tata tiga obakwe na otogigwe ase amaya aye wankoreire kwandusiri ase okonengetwa kwambekereire asobonene bwao. Tata tiga obakwe na otogigwe ase amaya aye wankoreire kwandusiri ase okonengetwa kwambekereire asobonene bwao. Keronko inyoro bware kwandaire asobogima bwane bwarobokongu obutakobororo nakinerete nyasaone kwandorere amabira amachaya narego etera ukora mwana gosekererwa aria asenche nakwe tomoyo omone nonne ukandore kandera. Tata tiga obakwe na otogigwe ase amaya aye wankoreire kwandusiri ase okonengetwa kwambekereire asobonene bwao. Tata tiga obakwe na otogigwe ase amaya aye wankoreire kwandusiri ase okonengetwa kwambekereire asobonene bwao. Mpango mwema kwangu licha ya kuwa sijafanikiwa, uliyenitoa tumboni mwa mama, nalifahamu kwamba hutoniacha. Maisha yangu na yakabidhi kwako, unifinyange jinsi upendavyo, ninapolemewa unishikilie, kwa maana wewe muweza yote. Tata tiga obakwe na otogigwe ase amaya aye wankoreire kwandusiri ase okonengetwa kwambekereire asobonene bwao. Tata tiga obakwe na otogigwe ase amaya aye wankoreire kwandusiri ase okonengetwa kwambekereire asobonene bwao. Tata tiga obakwe na otogigwe ase amaya aye wankoreire kwandu
usiri ase okonengetwa kwambikirire asobonene bwao. Onyendiri nyasaye atarenge ya monche konanga ababisa enkare bamerete kero enda mwamu yabo yakinete maminjananje kurendo yo nyasaye akangitera kurendo yo nyasaye akangitera nimobake oyo nyasaye asamaya irankoire ondaire ondaire omonene ondaire ondusire asomo sonte nakombeka ase orabu onyetari nyasaye anga kainde onyetari nyasaye anga kainde. If the Lord had not been on my side, I would have been swallowed alive. Anger from my enemies fled against me. The flood would have engulfed me. The raging waters would have swept me. Korendo yo nyasaye akangitera. Korendo yo nyasaye akangitera. I'll praise you, oh Jesus, for all that you've done for me. You bleeded me, indeed you bleeded me. You brought me from total darkness and placed me on your light. Onyetari nyasaye anga kainde. Onyetari nyasaye anga kainde. Nimobake oyo nyasaye asamaya irankoire ondaire ondaire omonene ondaire ondusire asomo sonte nakombeka ase orabu onyetari nyasaye anga kainde onyetari nyasaye anga kainde kurendo yo nyasaye akangitera kurendo yo nyasaye akangitera. Lord, I pray you enlarge my territory. Try and be with me.
Lord, he makes his enemies be at peace with him. Njia za mtu zikimpendeza Bwana, hata adui zake huwapatanisha naye. When a man is ways please the Lord, he makes his enemies be at peace with him. Njia za mtu zikimpendeza Bwana, hata adui zake huwapatanisha naye. Lord, I pray you enlarge my territory. Your hand be with me. Keep me from the evil coming my way. Praises be to your name. Gongo saba umbwate okoboko kwane tara nanche unagwatare tena enoku ondu serie obwe oria no gwe kaga embwa yanera ndio bonene bwao. Tatani gongo saba umbwate okoboko kwane tara nanche unagwatare tena enoku ondu serie obwe oria no gwe kaga embwa yanera ndio bonene bwao. Ogosaba kwane tatonyimokie enokoboko kwao dange korwa samabe agonchichera obonene nowao. Tatakurambwate okoboko nsete kombera kende amate mwabuchire babisana bangebo kirya eme rindo nyancha omonene ntarinaye ndoro moche kwando serio sayuni. Tatakurambwate okoboko nsete kombera kende amate mwabuchire babisana bangebo kirya eme rindo nyancha omonene ntarinaye ndoro moche kwando serio sa tange korwa samabe agonchichera obonene wow. Mwimbi mambo poa sana. Happy Sabbath. Happy. Hey, mwimbi hiyo ni gani? Hiyo ni gani? Hiyo ni Emma Mjengia. Pandisha sauti ya microphone hapo mpendwa. Yes, yes. Unasema kwamba wewe ni mwimbi. Angalia ile kamera. Na kuangalia kamera. Kuna mtu pale yes, anasema mwimbi. Naam. Anaitwa aje YouTube. Mwimbi mnayemuona hapa YouTube anaenda kwa jina MC Freddy Country Boy. MC Freddy Country Boy, unampata huyu mwimbi pale YouTube. Hapo ndio umeandika hivyo YouTube? Yeah. Eti? MC Freddy
country boy. Sasa wewe si utuambie wewe ni MC ama wewe ni mwimbaji? Si uache moja. Nafanya zote, nafanya kazi ya UMC, nafanya uimbaji na pia huduma katika kanisa. Kumbuka kwamba mimi ni elder pale nyumbani Sironga. Rafiki yangu mzuri Naam. sana na kutazama pale. Yes. Najua kwamba ana roho nzuri sana. Naam. Huyu ni Irene Bosibon. Huyu ana roho nzuri sana ya kusaidia waimbaji ambao ni chipukizi kama wewe. Naam. Lakini nataka nikupe majaribu. Yes. Majaribu tu kidogo. Naam. Ukipita hivi, naam, atakupa support, utaenda uimbe wimbo mmoja. Okay. Nakupa jaribu kidogo tu. Naam, naam. Wewe umesema ni MC? Yes. Sogea karibu hapa. Nimesongea karibu nawe. Niambie MC anaitwaje kwa Kiswahili? MC kwa Kiswahili. Nilikuwa najua, hebu nikumbuke kidogo. MC anaitwaje kwa Kiswahili? Haya maswali si ya Sabato. Ni Sabato. Nataka uniambie MC. Yaani manake Master of Ceremonies kwa Kiswahili. Kwa Kiswahili anaitwa nani? MC anaitwaje kwa Kiswahili? Wale ambao wanakutazama pale kwenye mtandao, ukipata hiyo nitawaambia wakufanyie jambo kwa simu yako. Unajua country music country music ilikuleta majuju. Sasa mwalimu wa Kiswahili kama hatakuwa tunaelewana vizuri hapo lazima nitanoa. Sijui nani atamsaidia lakini naomba mnisaidie tu. Kiswahili si mimi lakini si mzuri sana. Sherehe, acha nikusaidie nione kama wewe ni fast learner kidogo. Yes. Sherehe inaitwa event. Yes. Ama ceremony. Yes. Ndio sherehe. Sherehe. Hiyo sherehe inasimamiwa na mtu. Yes. Mtu hiyo sherehe anaitwa mkuu. Sasa mkuu wa hiyo sherehe anaitwa nani? Aitwa MC, Master of Ceremony anaitwa mkuu wa sherehe. Mkuu wa sherehe. Lipo jina lakini halisi. Najua lenye unatafuta. Ndio nilikuwa natafuta. Nakupa option B. A ni muhifadhi. B mfadhili. 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 Mfadhili yani mkuu wa sherehe. Anaitwa mfadhili. Nimesema B. Anaitwa mfadhili. Si nimesema B nimesema B. Wapendwa, tunazidi kubarikiwa hapa Kenya, taifa la Kenya, masomo eneo ya Kisii ambapo tumekita, acha nisimame kwa hii kamera nyingine, wewe simama huko. Okay. Ambapo tumezidi kuwaletea kila tukio la kikanisa kama team Get the Point Media. Tuwakumbushe tu kwamba sisi kama team Get the Point Media tunafanya kazi shambani mwa Mungu kupitia mambo ya kidijitali ama social media. We spread God's gospel or good news to the entire world through social media. Social media is a powerful tool that when you use it to spread God's word, many souls can be uplifted. Talk about the many songs that has blessed people through social media. Talk about many uplifting sermons that were preached somewhere, but through social media, they went to the entire world through social media and uplifted many souls. And that's why as Get the Point Media, we have specialized in professional live streaming services. If you need good or professional services of live streaming, yani kuhakikisha kwamba your function imewekwa mbashara kabisa, basi tutafute sisi kama Get the Point Media tukufanyie kazi hiyo kwa njia iliyo bora zaidi. Kwa hivyo ikiwa basi unakuwa unafuatilia hotuba hizi, basi nakukumbusha kwamba sisi tunafanya mambo ya mibashara inaitwa live streaming, kama hii ambayo tumefanya hapa Nyanchwa Teachers Training College kwa hafla ya dada Molly Kemto ambaye amekuwa na Thanksgiving. Besides that, we do videography. You want your documents to be put in a video form, you can reach us and we want to do you a good videography services of full HD or 4K quality here at Get the Point Media, that we do it best. Besides that, we do graphics design. You need something, you need a logo, you need a brand for your business, and then here Get the Point, you have been sorted
in terms of graphics. You want to do green screen, if you want anything dealing with green screens, and then here at Gather Point, we do that. Besides that, we sell merchandise. You want to have a t-shirt branded Gather Point, you want to wear a hoodie imeandikwa Gather Point Media, and then you can do that. And we also want to join others in the entire world to celebrate this milestone with you, our supporter. And by that, we thank you for the 193,000 subscribers that we have on YouTube, and looking forward to have many more of you coming and to subscribe to our channel. I know a good number of you have subscribed to our YouTube channel, but if it is your first time that you listen to this one, go to Gather Point Media YouTube and subscribe, so that wherever we go live, you're able to be notified and you're able to follow along. We are thanking God for the wonderful journey that you are traveling on the streets of Facebook. When you go to Facebook, you can find us as Gather Point Media, that we do both live streaming in YouTube, Facebook, and TikTok. And we thank the Lord, over 100,000 subscribers of you have gone to YouTube channel here, Gather Point, and you've given us support there. And we also thank the Lord for the wonderful subscribers and support that you're giving us on TikTok. Many of you have come to Get the Point TikTok page on TikTok. We also in Instagram, where we call ourselves as Gather Point Media. We are the best in live streaming services, in videography, in photography. We also do photography for those ones who have events. We do that. We do live streaming in different occasions. We do them in church services, during launches, when you have a launch and you're thinking who will best bring your live stream, and then you're able to consider Get the Point Media. Also do live streaming services across funerals, and we've done them many. We've done in church functions and many more different occasions, not counting the number of times that we brought to you. We also thank the Lord that through our media platform, many have been touched by the uplifting souls sermons by the likes of Pastor Elizabeth Mokoro. And you want to get her sermons, you can get them in our platform, talking about our local pastors within the locality, talking about Pastor Nixon Mataro, who've done well over the years, talking about Martha Isaac, who has been here at Gather Point Media, bringing those sermons that you watch from your home, from the comfort of your mobile phone or any device with access to the internet. We're not remembering many of the pastors. We also thank the Lord. 2024 has been a gracious year for us. We've done many functions, including the latest one we've done this day is Molly launch. Last Sabbath we were with the Tunes Chorale, and the Sabbath before that we at Kiss School again, supporting Brother Maombi Samson, who's doing well in his latest album, hit of the song Nitawimba Wimbo, that has brought him more and more and is taking him places. We also look forward working with you. If you've not found time or grace to work with Gather Point, we are easily available through our mobile phone number. The number is 0724452216. That's the official contact person for Gather Point Media. You can also do us an email at getthepointmedia@gmail.com, and then you are able to get us at your comfort and give us that connection, so that we can bring your function lively by doing all this. We also do masters of ceremonies. As Gather Point Media, we have a team that can be able to bring your function to lively. We don't forget the online supporters who come and support your function. Kwa hivyo wapendwa, ni hayo tu, nimeiba dakika moja kuweza kuambia ni kipi sisi kama Gather Point tunazidi kukifanya. Muda si mbali atakuwa tunaingia kwenye kilele cha siku hii ya leo, ambapo tutakuwa tunazidi kubarikiwa sana na wingi wa nyimbo ambazo zitakuwa zinaletwa kwenu, na pengine sijui sijawaambia nini,
lakini nazidi kuambia kwamba mzidi kubarikiwa nyinyi ambao mnazidi kutufuatilia. Vile vile tuko na WhatsApp group ya Get the Point Media hapo. Basi kama hujaweza kuingia pale utakuwa unasoma. Basi the link to our official WhatsApp group has been pinned there on the comment sections. Naomba kwamba kama basi hujaweza kuingia kwenye WhatsApp group ya Get the Point, utakuwa unaingia hapo. Rafiki yangu Dorin anasema kwamba we are on the road to 500,000 subscribers. Oh my God, we'll be able to be happy about that one. Lakini nitakuwa nawaibia siri ya mwaka 25 tunapokuwa tukikuja kwa mpigo sana tena zaidi. Kama team ya Get the Point tutakuwa tunakiinua kile kipindi cha Skiza Show ambacho kimekuwa kikikija kwenu kila siku ya Ijumaa, lakini mwaka 25 tutakuwa tunakifanya kwa nguvu zaidi, ambapo tutakuwa tunaleta waimbaji ambao watakuwa wanatubariki zaidi na kutuambia habari zao, kutuambia kisa cha kuanza kuimba, changamoto ambazo wanazidi kuzipitia katika uimbaji wao na yale ambao wameweza kupokea katika uimbaji wao. Mibashara hii bado mwaka 25 tutakuwa tunairusha tena mbali zaidi, kama njia tena kwa nguvu zaidi. Tuomba kwamba Mwenyezi Mungu anapotusaidia kuingia mwaka 25 tutakuwa tunakuja zaidi kwenu kwenye screens hizi za Get the Point, kuhakikisha kwamba hotuba hizi zitakuwa zinawafikia hasa nyinyi ambao mpo nje ya taifa letu la Kenya. Nafahamu kwamba wengi mpo kwenye mataifa ya ughaibuni, wengi mpo kwenye mataifa yale ya Middle East ambao mnazidi kupigana na maisha haya, kupambana. Tuazidi kuomba Mungu azidi kuwabariki. Nafahamu ya kwamba kupitia hotuba kama hizi mnapokuwa hampo kazini, mtakuwa mnaingia kwenye mibashara hii ya Get the Point na kuhakikisha kwamba mnazidi kubarikiwa. Tutazidi kuja kwa nguvu zaidi na zile ambazo zinaitwa ni mazungumzo ya podcast, ambao atakuwa nakuja mawasiliano moja na moja wa mtu, kuhakikisha kwamba they tell us their life experiences, how they have been able to overcome them and how through them they have been able to mentor someone to come in and continue with this lives energy. We also want to call upon those of you of goodwill who want to extend the hand of helping Get the Point Media through maybe in things like equipment and skills. You are also requested, if you can be able to do that, to come and reach us through whatever we will be doing. We'll also continue bringing you sermons from different occasions, wherever we find them or wherever we find time to go and record them, edit them and upload them for you, so that they can be able to continue doing that to you many more. We do many more about doing the green screens. We do more graphics that we uplift Jesus Christ. We do many things that we also be bringing you close and close to the end of the world. Najua kwamba pia nanyi kibinafsi mna yale maono yenu kibinafsi ya kwamba mnapoingia mwaka 25 Mungu atazidi kuwabariki kwa namna gani. Najua kwamba vile vile ikiwezekana tutawaletea siku 10 za mwanzo za maombi ambayo zinafanywa na kanisa la Adventista wa Sabato. Kwa hivyo the first 10 days of prayer ambazo zitakuwa zinaanza, hivyo tutakuwa tuna tafuta mbinu za kuhakikisha kwamba nanyi zitakuwa zinawafikia kwa njia ambayo itakuwa inaeleweka. Kwa kiunganishi hapo chini nitakuwa na subiria waimbaji ambao wameenda kula mankuli ya mchana wakaweze kurejea na kuweza kutubariki kwa namna kama hiyo, kuhakikisha ya kwamba tutakuwa tunakuja kwa njia kama hiyo. Na sasa hivyo itakuwa ninafanya kitu hapa. Acha ni consult kitu kidogo.
kwa mazungumzo yenu. Sasa nimepewa ruhusa ya kuweza kuimba. Naimba wimbo wangu, sio? Nitakuwa naimba hapa wimbo namba 7. Wimbo wa Samson. Tafuta Mama Mora. Punguza. Kwa wimbo hivyo itakuwa namsubiria aje. Nimepewa nafasi mnafunde mitambo tunaposubiria mwingine. Wimbo 726 unasema kwamba victory in Jesus. I had an old story, how a Savior came from glory, how he gave his life on Calvary to save a wretch like me. I heard about his groaning, of his precious blood's atoning. Then I repented my sins and won the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with his redeeming blood. He loved me and I knew him, and all my love is due him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. I heard about his healing, of his cleansing power revealing, how he made the lame to walk again and cause the blind to see. And then I cried, dear Jesus, come and heal my broken spirit. And somehow Jesus came and brought to me the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with his redeeming blood. He loved me and I knew him, and all my love is due him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. I heard about a mansion he has built for me in glory, and I heard about the streets of gold beyond the crystal sea, about the angels singing, and the old redemption story. And some sweet day I sing up there the song of victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with his redeeming blood. He loved me and I knew him, and all my love is due him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. Oh, brother, be faithful, son Jesus we come, for whom we have waited so long. For soon we shall enter our glorious home,
and join in the conqueror song. Oh, brother, be faithful, for why should we prove unfaithful to him who has shown such deep, such unbounded and infinite love, who died to redeem us his own? Oh, brother, be faithful, the city of gold, prepared for the good and the blessed, is waiting its portals apart to unfold and welcome thee into thy rest. Then, brother, prove faithful, no long shall we stay in weariness and forlorn. Time's dark night of sorrow is wearing away. We haste to the glorious morn. Oh, brother, be faithful, we will. His soon will descend, creation's omnipotent King, while legions of angels his chariot attend, and palm rays of victory bring. Oh, brother, be faithful, and soon shalt thou say, the Savior pronounced the glad word. Well done, faithful servant, thy title is clear, to enter the joy of the Lord. Oh, brother, be faithful, eternity's years shall tell for the faithfulness now. When bright smiles of gladness shall scatter thy tears, a coronet gleam of the brow. Oh, brother, be faithful, the promise is sure, that waits for the faithful and tried, to reign with the ransomed, immortal and pure, and ever with Jesus abide. I have found a friend in Jesus, is everything to me. He is the fairest of 10,000 to my soul, the lily of the valley, in him I learn, I see. All I need to cleanse and make me fully whole. In sorrow he is my comfort, in trouble is my stay. He tells me every care on him to roll. He is the lily of the valley, the bright and morning star. He is the fairest of 10,000 to my soul. He all my grief has taken, and all my sorrows gone. In temptation is my strong and mighty tower. I have all for him forsaken, and all my idols torn from my heart, and now he keeps me by his power. Though all the world forsake me, and Satan tempt me so, through Jesus I shall safely reach the goal. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He is the fairest of 10,000 to my soul. He will never, never leave me, nor yet forsake me, while I live by faith and do his blessed will. A wall of fire about me, have nothing now to fear. With his manna, he my hungry soul shall feed. Then sweeping up to glory, to see his blessed face, where rivers of delight shall ever roll. He is the lily of the valley, the bright and morning star. He is the fairest of 10,000 to my soul. That is the lily of the valley. Anakuja Mora ambaye anatubariki na wimbo. Mpe microphone ya Mora. Endea wakupe microphone huko, kuja naye. He is the fairest of 10,000 to my soul. Mambo. Unaitwa nani? Moramo. Moramo. You need to subscribe, comment, like and share. Kuja usimame hapo, angalia ile kamera. Eka microphone hivyo sasa. Simama hivi vizuri hivyo. Eka microphone hivyo. Waambie unaitwa nani, unataka wakuambie nini? My name is Pauline Mora. In YouTube you can search Moramo. In YouTube subscribe, comment, like and share. You are on YouTube?
Yeah. You know YouTube? Yeah. YouTube inafanya nini? Mpendwa, Muramu ako na YouTube channel ambayo anawaambia pale YouTube, you go there, subscribe so that you can get her songs, you comment and then wafanya nini tena? Like. Unaimba wimbo unasema aje? Nakia maninaito ancho yominabun winchite ekiagira tata no wanchani yaya tokonyara kumancho monene onye tokumancho yominuruchi. Sawa basi tumpe wimbo aweze kutubariki. Mjazie Moramo ambaye anasema Nike anchoyo mino buno yanchitayo mwenyene tokonyara kumwancha oyo tamorochi watarakonya huyo, something like that. Ndiyo nukuu za maneno ambayo anazidi kusema. Wimbo ambao uliimba kufanya vizuri ni ule unaosema New Jerusalem Mochio Jerusalem, lakini sasa hivi anatubariki na wimbo unaosema O Bwanchani. Karibu Mura.
bobati libera Uwantani lichi kudi nene Uwantani Wakade merelia Sibori kobara ayara male Uwantani bobati libera Uwantani lichi kudi nene Anjoyo minabu nawe yanchite Ekiagera tata na wanchani Yaya toko nyara kuwancho wanene Onye toko mancho yo minoroche Anjoyo minabu nawe yanchite Ekiagera tata na wanchani Yaya toko nyara kuwancho wanene Onye toko mancho yo minoroche Ancho yo minabu nawe yanchite Ekiagera tata na wanchani Yaya toko nyara kuwancho wanene Onye toko mancho yo minoroche And he said unto them, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Listen, learn, be inspired. Welcome to our channel to get the point. Happy Sabbath. Happy day. And he said unto them, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Listen, learn, be inspired. Welcome to our channel to get the point. To get the point. Get the point. Get. Upendo niwafahamisha kwamba mwaka 25 Moramo atakuwa na hafla kama hii kama sijakosea. Hebu keti hapa. Moramo atakuwa na kitu fulani mwaka huo 25. Kushika microphone hiyo. Speaker hapo sasa. Yes. Okay. Ongea sasa. Mwaka ujao utakuwa na nini? Launch. Angalia ile kamera. Utakuwa na nini? Launch. Launch ya nyimbo zako. Tarehe ngapi? Utakuwa nao lini? Itakuwa lini? Mwezi wa 4. Mwezi wa 4. Wapi? Itakuwa na wapi? Nyantaro. Okay. Wapendwa, huyu ndiye Moramo ambaye wengi mnamjua na kumfahamu sana kwa wingi wa nyimbo zake. Wimbo ambao wewe unaupenda wako ni gani? Ule wimbo wako ambao unaupenda. Ambia watu ule wimbo wako ambao unaupenda wewe. Wamitoni ndina maiga Yagasa somochoria Omochoria bedahabu Tararane nava. Acha kuangalia mami. Wewe angalia. Tararane nava sani. Tararane nava bui. Tararane nava chenu. Tamenya mono moboria. Bamitoni dena maiga. Yagasa samochoria. Omochoria bedahabu. Tararane navamito, tararane navasani, tararane navavui, tararane navachenu, tamenyamo nomovoria, natuvike ruchimbava, turuke uchaiguru, tararenyanchayekerore, natamenye umochomuya. Ayese ayetire natamenye omochomuya
Ayense. Ayetire. Amen. Ayense. Ayetire. Ayenseye aetire. Wimbo mzuri sana wapendwa, hasa nyinyi ambao mpo mtandaoni. Basi naomba kwamba mramo mpe support jinsi ambao umekuwa mkimpa support, na mwaka 25 utapokuwa ukianza atakuwa anatuandalia launch ya nyimbo zake mingi sana. Umeimba nyimbo ngapi? Wewe nijibu, acha kuangalia mami huko. Wewe niangalia hapo unijibu. Umeimba nyimbo ngapi? Acha nitamtoa nje. Umeimba nyimbo ngapi? Umeimba nyimbo ngapi? Mingi sana. Mom knows. Mom knows. Wewe unajua umeimba nyimbo gani? Si wewe ndio unaimba? Umeimba ngapi? Zile umerekodi? Mingi sana. Ameimba nyimbo nyingi, lakini mwaka unapokuwa unakuja atakuwa analeta flahio ambao atakuwa anawakaribisha. Hebu wakaribisha watu sasa waje kwa function yako. Na wakaribisha nyote kuje function yangu mwezi wa 4. Ni support date 24 Sabato ya pili. Mtoto huyu jinsi hiyo ameweza kupanga maneno hayo. Itakuwa ni siku gani? Itakuwa ni Sabato ya pili na mwezi kama huo, lakini tutawapa mwaka 25. Tunamshukuru Mungu. Unajua mwaka umeisha? Ongea na Mike. Unajua mwaka umeisha? Yes. Mwaka unaokuja unaitwa mwaka gani? Next year itakuwa which year? 2025. 2025. Watakie watu happy new year. I wish you happy new year. Kwa mazungumzo hayo mafupi na Moramo utaenda pale sasa. Huyo ndiye atakuwa na amekuwa akitubariki na nyimbo, na sasa nitakuwa naomba kwamba tuanze kipindi hiki cha mchana kwa namna hii, ambapo tutafika kilele mwisho wake jioni hii. Nifahamu tu wale ambao wamerejea aweze kupata nafasi ya kipekee ya kumaliza mwaka. Wapendwa, tunamaliza mwaka kwa namna hiyo, mwaka 24, Sabato ya mwisho. Nasi kama timu nzima ya Gather Point tunamaliza Sabato hapa, naye Emoli Thanksgiving, nanyi ambao mnazidi kufuatilia. Tunaanza kipindi cha jioni sasa, ambacho kitafika kilele chake na ombi la mwisho kwa namna hii ambayo ninaenda kufanya. Kanisa lote tusimame kwa ombi ili tukaweze kuomba na kuanza the evening program ambayo itakuwa inatuongoza kwa namna kama hiyo. Shall we believe and pray? Our most loving Father in heaven, hallowed be thy name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. We thank you for you have been part of us for the year 24, and this being the last Sabbath of this calendar that we're using, we are praying that you be with us even as we close with it. We pray for the blessings of the Sabbath all to be ours this day, for you've told us the Sabbath blessings you give us this particular day whenever we ask them. As we start this evening program, we're praying that you be with us till the end, and most importantly, we give praise and glory to thy name. These mercies we pray trusting in Jesus' name. Amen. And he said unto them, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Listen, learn, be inspired. Welcome to our channel to get the point. Get the point. Take a step forward. We are thrilled to bring our vibrant worship direct to you. Join us online for heartfelt worship, inspiring sermons, and reaching fellowship. Connect our community as we celebrate
celebrate faith, love, unity, and grow together in spirit. Stay connected by following us on our social media accounts. Get the Point on YouTube, Get the Point on Facebook, and follow us on TikTok at Get the Point and Instagram Get the Point Media. Get the Point. Take a step forward and listen. Mai kweli mimi mwiwa mkubwa wa neema daima, wema wako unifunge zaidi kwa Bwana, ili nisivutwe tena kukuacha emponya, nitwalie moyo wangu. Anatubariki na wimbo kwa namna kama hiyo.
And he said unto them, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Listen, learn, be inspired. Welcome to our channel to get the point. Get the point. Take a step forward. We are thrilled to bring our vibrant worship direct to you. Join us online for heartfelt worship, inspiring sermons, and enriching fellowship. Connect our community as we celebrate faith, love, unity, and grow together in spirit. Stay connected by following us on our social media accounts. Get the Point on YouTube, Get the Point on Facebook, and follow us on TikTok at Get the Point and Instagram Get the Point Media. Get the Point. Take a step forward and listen. Safari yetu kwenda mbinguni, sote tuwe tayari kuianza. Ni safari yenye shida na vikwazo, tuombe Yesu awe kiongozi. Yesu asema kwa upole, kweli tusife nyoyo zetu. Tajituta vikwazo zote ndugu, baada ya kuvuka ng'ambo. Mabonde, milima njiani kote, mawe, miba njiani vyatukwaza. Hizo ni shida za maisha haya, shida zote Bwana atashughulika. Yesu asema kwa upole, kweli tusife nyoyo zetu. Tajituta vikwazo zote ndugu, baada ya kuvuka ng'ambo. Marafiki wetu wengi wanafiki, wanatukwaza kuenda mbele. Maneno ya kukwaza toka kwao, Yesu peke rafiki kuamini. Yesu asema kwa upole, kweli tusife nyoyo zetu. Tajituta vikwazo zote ndugu, baada ya kuvuka ng'ambo. Yesu wakili wetu tumaini, tusichoke, yeye yupo nasi. Safari yote yeye ni mlinzi, tatupokea ng'ambo kwa sherehe. Yesu asema kwa upole, kweli tusife nyoyo zetu. Tajituta vikwazo zote ndugu, baada ya kuvuka ng'ambo. Yesu asema kwa upole, kweli tusife nyoyo zetu. Tajituta vikwazo zote ndugu, baada
ya hiyo tunazidi kubariki. Unaitwa Recho? Uko YouTube? Recho Sami vile vile yupo YouTube. Mpendwa, tunazidi kumaliza sasa. Muda si kitambo, dakika 20 hivi sasa tutakuwa tunamaliza. Nakuja Mama Mura atubariki na wimbo, kisha atakuja Molike Mto ambaye ataenda kutumalizia. Hiyo wimbo sinaijua. Emerimo tokore minto asichinguru twa irwe rinde tiriri oragenderere onye togo kore meremo kore ndasamangano siyo inyore nyasaye weritangani nerebuye tokora maseseni wa atayo intweti twakwanyara enyebeye tobwate titamukerera ngano kobuwa waito naba ayetonyore titesago kwa omoyo nyasaye tarakweba. Okubuka mambio chune kerari tuko gokore meremo yao maseseni wa ayasoy agukuwata aguna ereirayaye amangana gakogenda buya boigo kogoseseniwa igo okukirira na indi kumuweba ururukonyire emerimo tokore mito asichinguru twa iwe rinde tiriri oragenderere onye togo kore meremo kore ndasamangano siyo inyore nyasaye weritangani nerebuye tokora maseseni wa atayo intwati twakwanyara enyibeye tobwate titoimukerera ngano kobuwa waito naba ayetonyore titoisago kwa omoyo nyasaye tarakweba. Korinda mangana yensene bikone mi toto yo chirengora tario nanya no yomo oganiri gutoya asenibo erabwate naseki abanyage tari bare asenge choya marereseye rituko korire ke marere asirasire ebori kurandeye nere tokore mito asichinguru twa iwe rinatiri oragenderere onye togo kore meremo kore ndasamangano siyo inyore nyasaye weritangani nerebuye tokora maseseni wa atayo intweti twakwanyara enyibeye tobwate titoimukerera ngano kobuwa waito naba ayetonyore titoisago kwa omoyo nyasaye tarakweba. Amaboko yatwairwe na nyasaye erinda kore meremo kore na nyasaye ere oncherete abande ibabandaro ayendire kwa nakwe bore amaboro atare no koiranderia kore meremo mito kore ne uinyore nyasaye weritangani emeremo tokore mito asichinguru twa irwe rinde tiriri oragenderere onye togo kore meremo kore ndasamangano siyo inyore nyasaye weritangani nerebuye tokora maseseni wa atayo intwati twakwanyara enyibeye
yitawate titaimokereria ng'ano kobua waito naba ayetonyore titaisagoko omoyo nyasaye tarakweba emirimo takore mito sichiguru twaire rinyatiriri oragenderere onyetogo kore meremo korenda samangana siyo inyore nyasaye weritangani nerebuye takora maseseni wa ataya intwati takwanyara enyibe yetawate titaimokereria ng'ano kobua waito naba ayetonyore titaisagoko amoyo nyasaye tarakweba emirimo takore mito asechiguru twaire rindatiriri oragenderere onyetogo kore meremo korenda samang'ana siyo inyore nyasaye weritangani nerebuye tokora maseseni wa atayo intwati twakwanyara enyibe yetobwate titaimokereria ng'ano kobua waito naba ayetonyore titaisagokwa omoyo nyasaye tarakweba. Amen. Kuja hapa Moraa, wewe unaimba aje hivyo sasa? Kidogo tu, dakika moja. Pause hapo. Haya, tuimbe na wewe. Eka mic hivi sasa hivi kwanza. 3 go. Emirimo takore mito asechinguru twaire rindatiriri oragenderere onyetogo kore meremo korenda samang'ano siwe inyore nyasaye weritangani nerebuye tokora maseseni wa atayo intwati tokonyora enibe yetowate titoimokereria ng'ano kobua waito koremere momito korende inyore nyasaye weritangani. Mnamwambia aje? Amen. Right, asante sana Moraa kwa wimbo mtamu. Nashukuru sana kwa kutembea pamoja nasi tangia mida ya asubuhi, tangia safari hii hadi tumefika ukingoni mwa shughuli yetu ya siku ya leo. Na kabla tutamatishe, mniruhusu tu kwa heshima ya mbingu nimlete dada Molly Kemto ambaye ndiye the host atufungie shughuli hii na wimbo, kisha tutafululiza moja kwa moja kwenye shughuli zingine za siku ya leo. Asante, Mungu abariki na mzidi kusimama na huduma hii ya uimbaji. Dada Molly Kemto, na kuomba uje ili kwamba utufungie kwenye shughuli hii. Siku zote tunawapenda. Asante watu wa Kisii, asante sana watu wa taifa la Kenya kwa kuamua kusimama na Injili. Na Mungu wa mbingu azidi kubariki, awazidishie, awajalie, na siku zote tupendane na tufanye kazi ya Bwana, kisubiria marejeo ya pili ya Yesu Kristo. Anayekuja dada yetu Molly Kemto the host, atubariki na wimbo, kisha utapata ombi, baadaye tutaingia mjini. Asanteni, Mungu abariki. Zidi kubarikiwa, tembea pamoja nasi. Happy Sabbath tena. Kutoka hapa nataka twende People's Park, niende nishare na wale watoto wa mtaani, wale wanajulikana kama chokora, nishare nao something yenye wanaweza kula. Hao watoto wamekuwa wa maana katika maisha yangu. Nilipokuwa nasukumwa na wheelchair, wao ndio wamekuwa wakinisukuma sana. Hata last event tukifanya Suneka, wao ndio tulifeed sana. So nilisema chakula itengenezwe nyingi, tuwapelekee pale. So from here tunaenda People's Park. Niwekee wimbo.
itero mugando womorai ngoikanga Woloro wazimbo ere ngoikanga ngoikanga Woloro wazimbo ere ngoikanga Mechando yonsinere abuoka notulanyorogo timoka abana ba Nyasaye eseye bire kyakorwa n'obotuko n'omugaso abire kyatari gocha omwanya nega gotumia omonto iga abana ba Nyasaye emechando yenseye nere Omosunte wensinoete ingoikanga Oerondoro warabo waigoro ingoikanga Amen. Warabo waigoro tata ingoikanga Morekerwe njira yane ingoikanga Mosunte wensinoete ingoikanga Moerondoro warabu ingoikanga Warabu warabu igoro ingoikanga Morekerwe njira yane ingoikanga Listen, feel it. Mikono juu. Wororo wazimbo ere ingoikanga Wororo wazimbo ere ingoikanga One more time. erindenda robosi bwa Nyasaye muboli nakiarenge nakianyarekane tamang'ana yonsi biagakorekana erinde muboli nakiakorete emeremo yarenge emekongu mono buna entu mwanya bantu tokobua Indore obosio bwa Nyasaye ingoikanga Nderuye bwa Nyasaye omotore ingoikanga Intenene asare eyo imusasime Amen. Imenere botambe omotore ingoikanga Indore obosio bwa Nyasaye ingoikanga Ntere obuye bw'omotoria one ngoikanga Intenene asare eyo musasime Imenere botambe omotore ingoikanga Ngoikanga Wororo wazimbo ere ingoikanga Ngoikanga Wororo wazimbo ere ingoikanga Ngoikanga Wororo wazimbo ere ingoikanga Wororo wazimbo ere ingoikanga Wororo wazimbo ere ingoikanga Wororo wazimbo ere ingoikanga Hallelujah. Amen. Robo Simbo Erengo Ikanka, asante Sister Amina, Molly. amina, amina. Wabariki sana. Nataka kushukuru mashabiki wangu ambao mmenishika mkono, ambao mmenitembelea. Kama kuna mtu amekuja nyuma na anataka kunibariki, unaweza niona. Tulishafanya mchango. Tangu awali niliwaambia kwamba I don't take this day for granted kwa sababu mmejitolea mkaona ni vema muweze kushiriki pamoja nami. Kwa hivyo ninanyenyekea ili Mungu aweze kuinuliwa. Asanteni kwa wale ambao mmetoa pesa zenu kwa kusapoti hii huduma. Mungu awabariki sana. Kuna watu wako Gulf, kuna watu wako US, kuna watu dunia mzima, watoto wa watu ambao wametembea nami katika hii safari. Nimechukua fursa hii juu nimepata this opportunity kuambia ya kwamba Mungu awabariki
msiwahi pungukiwa kwa njia yoyote katika maisha yenu. Amen. Asemogotacha wonyakogoroka. Mungu awabariki sana. Amen. Mary Mora ambaye ni mwanariadha alisema ya kwamba anakuja leo, lakini alituma pesa zake hapa 5,000. Amen. Mahali mtamuona kwa mitandao, mwambie Mungu ambariki sana. Na wale watu ambao walikubali kuja kama akina Samson Maombi, akina Silvio Murwa, waimbaji kutoka Nairobi, akina Joshua Venus, akina Doris Mengo, akina Moramo, akina Rachel, my doctor. Mungu akubariki sana mama. Na umenisaidia sana psychologically. Ningekuwa nimekuwa mwenda wa simu, lakini nina mwaganga shida zangu kwake na anani control. So Mungu akubariki sana mama. Na shukrani zangu zingine siende kwa Nyaundi. Nyaundi, umekuwa mtu mzuri sana, umenisaidia. Tumesukuma sisi wawili by day kupanga hii event. Nilikuwa na expect machache, lakini Mungu amefanya makubwa. Amen. Ninashukuru kwa hilo chambo. Nimejua ya kwamba kasi ya Mungu mwenyewe ni yeye anafanyanga. Apokee sifa na utukufu. Mimi ninyenyekee kabisa ili aweze kufanya nini? Aweze kuinuliwa. Hii injili yenye ninafanya iko na changamoto nyingi. Kitu yenye naweza waomba wale mko nje na wenye mko hapa ndani, mniombee. Kwa maombi yenu nitafanya nini? Nitasimama tena. Kuna wimbo ambao nimeimba, niombeeni kwa maombi yenu nitasimama tena. Acha kunisema amnisaidi, munanipoteza. So kuna watu ambao tumekutana nao katika hii safari, watu ambao hawajui historia yangu. Mimi kuimba kwangu siimbi kufurahisha binadamu, ninaimba kwa maana Mungu amenileta umbali huu. Amen. Jamani, mimi nilikuwa nimeachwa hospitali, nimeoza nikakuwa wadudu. Nililala na maiti, hata watu wa mochari walikuja wanibebe, wanipeleke mochari. Sababu miguu yangu iko ina feel, but body nyingine kuja juu nilikuwa na feel. So nikamwambia si mimi nimekufa, mwenye amekufa ni mwenye tuko na yeye. So kama tumewahi lala na maiti, imagine same bed, mbona nijiinue? Ninachishusha chini ili Mungu aweze kuinuliwa. So kuna watu wengi hawawezi nielewa jinsi Yesu hakuwa anaeleweka. Unajua Yesu alisema, if you want to follow me, carry your cross, beba msalaba wako ufanya nini? Unifuate. Alafu kuna fasi nyingine tena inanifurahisha. Wagideoni walipokuwa wanaenda safari, walikuwa wanaenda kupigana vita. Mungu aliwaambia aje, hii jeshi lenye umebeba ni jeshi kubwa, warudishe, mwende na wachache. Na nataka kukuambia mpenzi msikilizaji ya kwamba kipindi cha Shadrach, Meshach na Abednego kulikuwa na wanaume na wanawake wenye walikuwa pale. Mtu alipokuwa anawaangalia alikuwa anaona wote ni watumishi wa nani? Wa Mungu. Lakini wakati mfalme alitoa amri ya kwamba huyo statue abudiwe, vijana 3 peke yake ndio walipatikana watafanya nini? Watamtetea Mungu. Mimi naendanga na hayo maneno. Nasemanga hivi, akina Shadrach, Meshach na Abednego waliambianga mfalme, hata kama hutatuokoa, ibaki kwako ukijua Mungu tunafanya nini? Tunamtumikia. Hivyo ndivyo naweza sema. Naweza ambia mpenzi mtazamaji ya kwamba I can do. Hiyo fasi imekuanga ikini keep going. Unajua watu wengi wanaweza kuwa walemavu na anakuwa na hiyo stigma anaacha kuimba. Si unaona? Kitu yenye nanikipingi niende ni ya kwamba Biblia inasema ya kwamba I can do all things through Jesus Christ who strengthens me. So hakuna kitu yenye inaweza nizuia hapa nisifanyie Mungu kazi, kwa sababu nilikufa na nikafufuka. Sasa niliimba nabeire kwa ingoboka, nabeire ngotara are na Nyasaye, kore ndobu yabwa yenu bunge mono,
tata one eronda ire, tata one eronda ire. Nyimbo nyingi ambazo nimeimba siko katika YouTube, na ni nyimbo nimeimba true experience. Siimbi kutafuta pesa. Mimi leo hii nipate pesa nisipate, bado Mungu nitafanya nini? Nitamtumikia. Sasa Mungu awabariki sana. Tembea kwa YouTube channel yangu, subscribe to my channel, you can like, you can leave a comment. Ninajua kuna wale wenye wanafurahishwa na mimi na kuna wale hawafurahishwi. Wale ambao hawafurahishwi ninaomba msamaha. Wale ambao wanaona kuna utukufu wa Mungu tunatukuza pamoja, wacha Mungu ainuliwe juu juu zaidi. Amen. Amen. Mungu awabariki sana. Mahali munaenda, muende salama na tusidi kuonana tena majaliwa. Kitu yenye ningeomba ya mwisho. Jamani, dunia imeisha. Dalili zote zinaonekana ya kwamba Yesu yu karibu kurudi. Dalili zote. Mtu yoyote mwenye anafollow mambo ya unabii, the book of Revelation, mtu yoyote mwenye anaweka macho yake kwa runinga, anaona chinzi Florida, US ilifagiliwa na ile kitu wanaita aje? Ile mbugu ilikuja hivi ikafagia kila kitu. Biblia inasema katika kitabu cha Matthew 24 ya kwamba dunia na vyote vilivyomo vitafanya nini? Vitatoweka. So hapa si petu. Hapa si petu pa kukaa, hatufai kurelax ya kwamba tumefika. Yerusalemu inashuka, na ombi langu la mwisho, tafadhali msikose mbinguni. Amen. Kama kuna kitu na mimi mnaniombea, kwa sababu nimeteseka hii dunia, hakuna chenye sijaona, muniombee nisikose mbingu. Oh yes. Mungu awabariki sana. Asante. Asanteni. Asante sana dada Molly kwa maneno hayo ya kututia nguvu na vile vile kutupa moyo ili kwamba tuzidi kwa imani. Sasa ningependa kuwashukuru wote ambao wametembea pamoja nasi kwenye safari hii, wote waimbaji ambao wamekuja hapa, vile dada Molly amesema, kina Samson Maombi, kina MC Freddy, John Scott Nyaundi, Bahati Moramu, Omuru wa Sylvia, miongoni tu waimbaji walikuja hapa, kwaya zote. Mungu awabariki sana. Hatuwezi sahau TV yetu ya Get the Point ambao wamesimama pamoja na dada Molly, wamesimama pamoja nasi siku zote, wametembea pamoja nasi, tunasema ni asante sana. Get the Point, Mungu awabariki sana. Zidi kufuatilia habari hizi katika Get the Point. Take the step forward. Asante. Siku zote tunawapenda watu wa Kisii. Haikuwa rahisi kujaza hall kama hii, haikuwa rahisi mje nyinyi wote, na tunashukuru sana. Vile tulikuwa tumekubaliana, leo hii ikiwa ni sabato ya Thanksgiving ambao tumekamilisha sasa, tulikuwa na mpango wa kulisha hata wale watoto wa mtaani pale tunaita Street Family Empire, ambao wengi mnaoita kwa jina machokora, wale wanaita Street Family Empire. Tulikuwa na mpango ili kwamba nao wajiunge pamoja nasi katika mlo, na kutoka hapa tunafululiza moja kwa moja hadi maeneo ya Kisii Town, mahali panaitwa People's Park, ambao utakusanyika pale, tufanye uimbaji, kisha tuwape chakula ili kwamba tubarikiwe sisi wote tukiondoka. Siku zote tunawapenda kutoka The Dawn Events. Nashukuru sana. Jina langu MC Don, nawapenda sana, tuzidi kwenye huduma. Manuel, karibu sana Get the Point. Kwa namna hiyo wapendwa, ndipo tumefika mwisho kabisa siku hii ya leo, ambapo ni sabato ya mwisho mwaka 24, tunapotarajia sabato ya kwanza 25. Tutawaambia tutakuwa tunaanza wapi mwaka 25. Tuwashukuru wote ambao mmefanikisha mibashara hii, wote ambao wamesimama nyuma ya kamera, wote ambao wamekuwa kwenye switchboard, na wote ambao wamekuwa kwenye sauti kuhakikisha kwamba kila kitu kinakwenda jinsi ile ilivyo kupangiliwa. Sabato ya mwisho 24 hapa Molly Thanksgiving, na mwisho wake sasa hivi tunaenda kuungana na wale Street Children's pale mjini kuweza kumaliza nao mwaka masabato ya mwisho kwa namna hiyo. Ningependa kwamba tuweze kumaliza kwa kufanya ombi ambalo litakuwa ni la mwisho. Shall we pray? Our Father and Lord, thank you for the Sabbath day and blessings that you bestowed upon us, even the last Sabbath of 2024. Even as we look forward
2025 a year of unknowns that we don't know, but you know. We pray that you guide us all through till the end. Even as we now go and meet the children, even as we share the love with them, we pray that your will be done. In Christ Jesus' name we pray. And he said unto them, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Listen, learn, be inspired. Welcome to our channel to get the point. Get the point. Take a step forward. We are thrilled to bring our vibrant worship direct to you. Join us online for heartfelt worship, inspiring sermons, and enriching fellowship. Connect our community as we celebrate faith, love, unity, and grow together in spirit. Stay connected by following us on our social media accounts. Get the Point on YouTube, Get the Point on Facebook, and follow us on TikTok at Get the Point and Instagram Get the Point Media. Get the point. Take a step forward. And he said unto them, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Listen, learn, be inspired. Welcome to our channel to get the point.